Geithika mwiroreri ngatho ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa muthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ twatindie thayũ na weekend otherarĩ njega na rĩu ũguo nĩ muthenya ũngĩ wa gũkĩruta wĩra. You know, twĩragwo atĩa 6 days we work then the 7th tũhurũke irera rĩa kanitha. Ũmũthĩ naguo nĩ ya wĩra, na ũmũthĩ ya wĩra nĩ mweri 8 December 2025. Christmas no ĩrakuhĩrĩria na nĩ wega nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kũrora maũndũ macio tũririkane atĩ ũhoro wĩgiĩ thigũkũ, kũmenyerera barabara, mawatho na maũndũ matiganĩte na ciana ciĩ holiday. Muthenya ũmũthĩ twĩna Dr. Patrick Kibe na akoragwo arĩ ophthalmologist. Nĩ ndahĩtia na no surgeon, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ athĩnjaga nginya mĩrimũ ya maitho. Na maũndũ marĩa tũharĩrĩirie gũtũbundithia ũhoro wĩgiĩ discharge itiganĩte iria ciumaga thĩinĩ wa maitho, either makana makuwe mwene. Ta rĩu ũguo thaa ici kwĩna outbreak ĩho ya homa, homa ĩrakirĩra thĩinĩ na ĩrĩa yaumana ĩkaumana we biũ, but kwĩna ka outbreak keho ka homa, koguo ndũgagapuuze. Na koguo nĩ tũramenya atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena homa ũkoraga ena discharge ya maitho. Na karibu sana ndagĩtarĩ, na nĩgetha ũtũgeithie tũrĩ ũkoretwo hana atĩa na andũ a Girigiri, andũ a Karũga, andũ a Kitengela. Thank you, Wambui. Wambui mwega? Ndĩ mwega. Yes. Kenjoe kanya gaka mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ wa Inooro TV, ngũgeithie handũ hothe ũrĩ na ngwĩre woe gĩtĩ ũkuhakuhĩrĩrie nĩguo tũthome. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital, kũu nĩkuo ngoragwo ngĩrigita maitho. Na kũrĩa njiarĩirwo kũrĩa Naikuru Ngandwangacura ndamũgeithia, ngoka gwakwa mũciĩ kũrĩa Rangaranga, Gĩtare, Karũnga, ona andũ a kũrĩa Mbegi, na ngaikũrũka nginya kũrĩa Kĩnjabi, na kuma hau rĩ ĩngĩithia andũ a kũrĩa Gĩtengera. Nĩmwageithĩka inyuothe? Asi, karibuni sana nĩguo tũthome twĩ hamwe. Ndĩramenya itũra rĩmwe ritũ kũrĩa Mbegi rĩna thĩna, tondũ nĩtũrĩkirie gũtigwo nĩ maitũ ũmwe na baba ũmwe ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na ndĩramenya kũu kwĩna kĩeha, ngũhoya Ngai wa muoyo akĩrĩrie kũmomĩrĩria. Nĩguo ũmũthĩ nĩ ndoka nĩguo tũthome ũndũ ũkoniĩ maitho. Nĩguo na kĩrĩa tũrathoma ũmũthĩ Wambui, tũrathoma ũhoro wa discharges itiganĩte. Discharges. Yes, cia maitho. Kĩu nĩyo topic itũ ĩrĩa tũrenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo karibuni sana nĩguo tũkorwo twĩ hamwe tũgĩthoma. Good. Na tũkwambĩrĩria oro haha, na nĩwamenya ndĩ mami, ndĩ mũciari, na koguo kĩndũ gĩothe kĩhutagia mwana it really affects me. Koguo in a way nĩngoragwo by the way very passionate about children. Na koguo tũkwambĩrĩria na ciana. Na ngwambĩrĩria nĩ njũĩ harĩ mbica tũkũnengererio rĩera-inĩ ĩrĩa tũkoraga hihi ta rĩngĩ kana gaciarwo ro hĩndĩ ĩyo, ũgakora kana gaciarwo kena matongo maihũrĩte maitho, kena fluid ihũrĩte maitho, like kana kau nĩ ta kahingĩkĩte maitho. Marĩgĩtarĩ makarora rĩ makauga atĩrĩrĩ, gagũbatara ũteithio wa naihenya gatanatuĩka blind. Hau nĩho tũkwambĩrĩria harĩ kana, na nĩ njũĩ twĩna my right camera person ũkũndeithia na mbica ya mbere ya kana nĩgetha tũrore ũhoro ũcio. Dr. Kibe ũtwĩre discharge ĩyo ya kana tũkĩambĩrĩria hau nĩ kuga atĩa? Ĩyo mbica mwĩroreri thĩinĩ wa screen itũ nĩ njũĩ director itũ Agaci nĩ arakuonia, and there we go, twambĩrĩrie hau. Good. Wambui nĩ ũkũreka ndũgame harĩa mbica-inĩ nĩguo ndarĩrie? Yes. No gĩthiĩ hau na nĩ njĩre mwĩroreri atĩ twĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo YouTube, na hĩndĩ ĩno nĩ kuga atĩ no ũtwĩrorere Viusasa ona nginya thĩinĩ wa Citizen Digital, thimũ yaku kana TV yaku ĩguoko-inĩ gwaku, nginya radio yaku rĩu, na no tũhote kwasiliana kũgerera 22488 na ũrĩa ndagĩtarĩ Instagram ona page cia Inooro TV. Tũthiĩ na mbere. Wambui twanjĩrĩria na mbica. Ũguo we mwĩthikĩrĩria na mwĩroreri witũ kũrĩa mũciĩ-rĩ, ndĩrenda ũrore mbica icio, nĩ ngũgũtarĩria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, no ndathira ikara thĩ harĩa-rĩ tũkũhutia mbica ĩmwe ĩmwe. Gaka nĩ kana kanini, na ũngĩrora kana kau kanini-rĩ nĩ ũkuona ritho rĩake rĩhana ta rĩrĩ imbu, na hena kĩndũ kĩrĩ kĩa white kĩ haha, macio nĩ matongo. Na matongo macio marore mahana tarĩ white no kona tarĩ mena green. Ona rĩrĩ rĩngĩ nĩ rona narĩo no rĩ imbu na hetũ matongo tũroneka haha. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ onoti ũguo atĩ gaka nĩ kana kena matongo maroneka haha na maroneka tarĩ mena white na gakirini kahana mũthemba. Tũthiĩ mbica ĩyo ĩngĩ. Oro ya kana ĩyo ĩngĩ ya rĩu. There we go. Warora ritho rĩrĩ rĩrĩ nĩ ritho rĩa mũndũ mũgima, na wona warora ritho rĩa mũndũ mũgima ũcio nĩ ũrona nĩ ihingũku, no rĩrona haha ningĩ rĩna matongo na nomo maya namo nomo maya. Ũguo rĩu nĩ ritho rĩa kerĩ na rĩna matongo.
no matongo macio ri Yes. matinyitanĩtie ta rĩrĩa rĩngĩ na nĩ ũkuona rĩrĩ ti rĩimbu ta rĩrĩa tũthiĩ mbica ĩyo ĩngĩ ũngĩrora ritho rĩrĩ rĩ nĩ rĩroneka rĩna matongo harimo maya no ona warora nĩ ona gũkũ kwĩna kaũndũ kangĩ kahana tarĩ ũtunĩhĩrĩru gũkũ mĩena-inĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ no ti mbica ĩyo tondũ ndaikara nĩ tũgũcira. And also nĩ ndĩrenda to note mbica ĩyo Dr. Kibe, the factor ya the whitish I don't know whether to call it fungal haha thĩ wa kĩmone the pio that part I don't know what you call it. Rĩu ndĩrenda mũndũ wona warĩkia kũnotici ndaikara thĩ mbica icio nĩ ngũgwĩkithia kĩgeranio nĩguo ũnjĩre nĩ mbica ĩrĩkũ ndĩrahutia. That's okay. Tũthiĩ mbica ĩyo ĩngĩ. Yes. Ũngĩrora mbica ĩyo ĩngĩ nĩ ũramĩona nĩ ritho rĩega no ona warora haha nĩ ũrona tarĩ hena kaũndũ ka white tarĩ hena tũnyamũ tũhana tũmaguta twa white tũrauma hau ũguo na tũrauma o handũ hamwe tu hatirĩ handũ hangĩ kũrauma no haha no ti kanyamũ kau. Tũthiĩ mbica ĩyo ĩngĩ. Good. Warora mbica ĩno ĩngĩ nayo rĩ nĩ ũramĩona hatirĩ kĩndũ kĩa white ũrona no nĩ ũrona ritho nĩ itune no ũngĩrora wega nĩ ũkuona maitho merĩ mahana matunĩhĩte ono ti mbica ĩyo ndaikara thĩ nĩ tũkwaria ũhoro wayo. Hena mbica ĩngĩ. Mbica ĩno hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩronekana tiga o ũtune wĩika. Ngwĩciria nga mbica citũ nĩ ciathiĩ ndiũĩ kana nĩ harĩ ĩngĩ. Twĩna ĩngĩ ĩmwe ya mũico ya maithori. Good. There we go. Wona warora mbica ĩno rĩ nĩ ũrona ritho rĩu hena kaũtune ke haha na kahwaiti no ta rũthĩrĩrie haha nĩ kĩ ũrona. Ngwĩciria nĩ ũrona hena kĩndũ gĩikũrũkĩte haha na tũu nĩ tũmaithori. Okay? Ngwĩciria mbica citũ ciakinya hau. Yes. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri ndathiĩ gũikara thĩ nĩguo twanjĩrĩrie gũcira kuma hau. Good. Ngwendaga tũkorwo twĩ hamwe. That's okay. Ndagĩtarĩ gĩikara thĩ thengio mũno he mũndũ ani appreciate asanti. Thank you nĩ appreciation. Ndigũthoma ũrĩa wanjĩra no nĩ ngatho no cogothi hau kĩanda but asanti. Ũcio ngamenya nĩ mũndũrũme thengio. Ukinaka kajira yombo, I'm Joyce, mtoto wangu ako 2 months tangu azaliwe, anatoa uchafu na nimepewa thrice dawa na bado haishi. Please help me. Rĩu icio twĩna cio tũkwamba gũkinyĩra hau then tũcoke rĩu twambe tũthome na wĩ karibu kũria kĩũria kĩngĩ. Good. Discharge nĩ kĩ? Tondũ nĩ wega twambe tũmenye ũguo. Na discharge nĩ njũru kana nĩ njega? Ũtwĩra maithori nĩ mega. Good. Na megoro. Ũguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa discharge rĩ nĩ kĩndũ kĩhana maĩ kana kĩndũ gĩtweku kana hihi rĩ gĩkorwo gĩgĩkiria gĩgĩtheru kana kĩhana tarĩ matongo tarĩ gĩcũrũcũrũ kana tarĩ mahira. Icio ciothe nĩ discharge. Yes. Ritho rĩaku nĩ rĩkoragwo na discharge njega wa mbui ona rĩrĩ rĩakwa na gũtirĩ mũndũ ũtarutaga discharge ĩyo. Maithori. Maithori nĩ discharge na nĩ njega. Ĩthondekagĩrwo ritho rĩa mũndũ haha guoko gwaku kwa ũmotho rĩ kana kwa ũrĩo rĩ kenjuge mwena wa nanja haha hau he gland ĩtagwo lacrimal gland. Na lacrimal gland wĩra wayo nĩ kũruta maithori. Na maithori macio rĩ me bata mũno tondũ nĩ matũmaga ritho rĩaku rĩgakorwo rĩrĩ igũ na nĩ rĩtũmaga nĩ maheaga ritho rĩaku irio. Maithori macio mathondekwo haha matonye ritho rĩ magoka magaikũrũka mwena ũyũ wa iniũrũ. Hau he tũrima twĩrĩ mwena wa igũrũ na mwena wa thĩ. Maithori macio matonyagĩra hau magatonya iniũrũ. Ĩyo nĩyo pathway ya maithori. Nomo. No ũngĩrakara kana ũigue ruo kana ũigue wĩna gĩkeno mũno lacrimal gland ĩno nĩ ĩrutaga maithori rĩngĩ makĩria. Yakorwo ĩna stress kana ĩ excited. Na yaruta maithori macio rĩ magoka makaga kũiganĩra karima karĩa magaikũrũka. Nĩkĩo gĩtũmaga wone mũndũ akenarĩ mũno rĩ akarĩra. No normal discharge nĩ njega. Kana arakara mũno rĩ ukona mũndũ ũcio nĩ aita maithori nĩ ruo. Especially ta hĩndĩ ĩrĩa atigwo nĩ mwendwa. One. Angĩkorwo nĩ kanyamũ gatonya ritho ka irritate ritho ukona
mundu ucio neita maithori maithori ni kindu kiega he handu ndirari pharmacy ndikwenda gukigweta tondu matiturihite but ni nyendete ku observe muno tondu sometimes njugaga atiriri rimwe na Ngai narekaga ona ithuĩ binafsi turware kana uthii thibitari handu for an experience okay ti experience njega baroso ni teithagia rimwe guthoma maundu ma show na ndirona riri artificial tears ndirauga ni gukuria ndirauga atiriri you mean turutaga maithori tukiuga maithori ni moru but then kuri na artificial tears na ni maredio ni kuri artificial tears yes maithori maku mathondeketwo ni ki mena composition ya indo ithatu maithori maku mena maguta maithori maku mena mai na maitho maku mena mucus kana ta kimira mucus kana kimira ni kio ikoragwo in contact kana kinyitanite na ritho riaku arafu uma kimira-ini kiu kana mucus iyo ri hagakorwo ni mai tumetaga aqueous na iguru wa mai macio ri hagakorwo he maguta tumetaga tear film tear film ikoragwo na indo icio ithatu niguo andu aria mwendagiria artificial tears ni ariko good angikorwo composition ya maithori maya indo icio ndagweta ithatu rĩngĩ mwe ndĩra produce o wega tũmaguta tũu maithori maku meko evaporate na ihenya na koguo ritho rĩaku rĩgatuĩka dry nĩkĩo kĩratũma tũkũhe artificial tears nĩ ũndũ nĩ hana ĩna ũritũ nĩguo ritho rĩaku rĩtigatuĩke maithori matika evaporate na ihenya nĩkĩo gĩtũmaga tũkera mũndũ agũre artificial tears especially andũ arĩa makoragwo na dry eye ũkamana tũramwĩra tondũ ritho rĩake maithori maya composition yayo rĩngĩ ti njega rĩ tũkamwĩra agũre nĩguo ritho rĩake rĩikare rĩrĩ o rĩigũ ndari ũhoro wa maithori ĩyo nĩ normal discharge mwana angĩkoma rĩ kana ũngĩkoma rĩ ũtukũ rĩ ũhinge maitho rĩ rũcinĩ ũgĩũkĩra rĩ ũgũkora ritho rĩaku rĩna tũmatongo tũnini tũhana tarĩ ka mucus na nĩ tũnini twĩ haha mwena na haha ĩyo nĩ normal discharge ti njũru ndauga maithori nĩ normal nĩ kĩndũ kĩega na ona discharge ĩno nayo wokĩra rũcinĩ wakora haha rĩ ti njũru nĩ ũndũ wa kĩ gĩatũma ĩkorwo ĩ hau nĩ ũndũ wona ũhingĩte maitho ũguo rĩ ritho rĩaku ndũrabucia ũguo maithori na macio maroka magaikara hau ũguo na hena cells iria cikiumĩte ritho ciothe ciatukana igathondeka ka discharge kau ĩyo nĩ normal discharge ũcio ti mũrimũ ũguo angĩkorwo nĩ ũkĩraga rĩngĩ ũkona wĩna tũmatongo tũnini na warĩkia kwĩhura kana gwĩthamba tũgathira rĩ kana wone maithori that's a normal discharge. Well done, but then how about bisho koraga rimwe ri sometimes no gukora especially kejuge hakwa ndina homa or any allergy reaction ugakora urahinguria maitho but ukagere kuhinguria maitho butu ni itumanite and then like matongo macio it's too much nima imezidi koguo no muhaka uteithie maitho maku gwikatia kumaracuria matingihinguka on the normal way ni tugucokorwo riu tucokie ciuria hita ringi nionete mwana waku na you know maundu matongo maitho fluids mai mareruta cucu akuru ni meriragia rimwe na kana thuria kuru rimwe ndukauge ni nomo ni tugucoka icio nicio turenda guthondeka hwaini tondu ni murimu twerwo tiga maithori kindu kingioro giothe kina rangi na gitari gatahana maithori ni murimu ucio niguo turenda guthondeka 22488 tucokero riu kahinda gatari kuraya. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south, and I just got drowned in it, and whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana wĩ diaspora wĩnyitithanie na Maridadi Investment Cooperative wĩonagĩre kĩndũ o mweri. Tũcerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Mama Kanana, nyendelia mutu. Bayangano faster. Madhe, kawaida. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Thiri ni mutu uyu wa nice. Uria we 100% extra premium. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mutu uria we 100% original extra premium. Ukuheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mutu wa nice extra ngano ukubeaga mandathi, geki na sabasi njoro na ciesama. Naguo musada uria utongoretie bũrũri-inĩ ni nice pep shori kuma nice rice millers. Mwea. Nice na nice extra premium. Kuringana na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ yothe WHO, atumia nĩo magĩaga na mĩrimũ mĩingĩ ya njĩra ya mathugumo gũkĩra athuri. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga? Mũthenya wa rũciũ mweri ũyũ, thinacara cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya ũria ndagĩtarĩ, nyitanĩra na Wambui wa Mũturi mena ndagĩtarĩ Francis Mwangi magĩtũtarĩria ikinya gwa ikinya maũndũ marĩa macũngagĩrĩria mĩrimũ ya njĩra ya mathugumo na ũrĩa tũngĩmĩmenyerera. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group. Watera rwĩmbo rwakwa rwa mũhonia wa ngoro rwĩta skiza tune ya thimũ yaku na nĩ ũhũthũ mũno tondũ no kũhihinya *860*281# na ririkane Inoro TV nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Aciari no nginya wĩre mwanake kana mũirĩtu waku rĩrĩa kinya kahinda kau ga kũrua kana kũgimara kũu ũmwĩre maũndũ marĩa arenda kũigua na maũndũ mangĩ atekwenda kũigua. Mwanake wa Mũgĩkũyũ he igerio iria ekagwo nĩgetha arue. Kwa mũhiano baba njĩraga nĩ kwarĩ mĩgumo no mwaka ngĩoire njũgũma aikie agararie mũgumo ũrĩkũ akorwo ndekwagararia ndarĩ kũndũ areka atĩa arathi. FOMO, we say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Nĩ twacokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩkĩ twĩna ciũria nyingĩ mũno makĩria cia maitho na ici we promise you Dr. Kibe ona kabata ũkore Kijabi thibitarĩ tũcokie ciũria ici na mũthenya ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ eye discharge iria citarĩ cia kawaida nĩ matongo nĩ twakuonia mbica itiganĩte mwana nĩ aciarwo rĩmwe ũgakora na maũndũ matiganĩte maitho. Dr. Kibe reke njokie kũrĩ we. Good. Ndarĩkia kuga atĩrĩrĩ Wambui atĩ maithori nĩ nomo na nĩguo nĩ nomo no makorwo me abnormal no hakorwo hena gathĩna angĩkorwo drainage pathway drainage system nĩ ĩna gathĩna rĩ maithori no makorwo mena thĩna. Kwa mũhano maithori nĩ mathondekerwo hau moka matonya ritho no tũcĩra twa kũmaruta rĩ maingĩre iniũrũ rĩ nĩ tũhingĩku. That's a problem. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo mwana nĩ araita maithori thaa ciothe kana nĩ araita maithori thaa ciothe ono tarĩ mũkenu ndũrakarĩte hatirĩ anxiety hatirĩ
no maithori nĩ maraitĩka rĩ no agĩrĩirwo nĩ ũrorwo tondũ no ũkorwo rĩngĩ drainage system yaku nĩ ĩna gathĩna rĩrĩa tũraria ũhoro wa discharge ĩrĩa ĩtarĩ njega rĩ no ĩkorwo nĩ na thĩna kwa mũhano reke njanjĩrie na mbica ĩrĩa tuonire ya mbere mbica ĩrĩa tuonire ya mbere tũreheirwo kana nĩ tũgũthiĩ hona nĩ geographs nĩ gũtũthondekera nĩgetha tũrore mbica ĩyo tũreheirwo rĩ waka nĩ ndaigua ciũria iria tuorio nĩ harĩ mũndũ ũmwe wa gweta ũhoro wa mwana wake kuma gũciarwo ũrĩa akoretwo hana mwana wa gũciarwo nginya thikũ 28 tũmwĩtaga neonate na kwoguo angĩgĩa na thĩna wa matongo kuma gaciarwo nginya hau rĩ kana kau tuga nĩ neonatal ama ophthalmia neonatorum gĩthũngũ kĩritũ ũguo nĩ kuga neonatal nĩ kana ka nginya mĩeri thikũ 28 na kena bacteria bacteria ĩno nyitaga kana gaka mũciari ũthikĩrĩrie wega kaingĩ mũno ti kana gaka kamenyitĩte no kana gaka rĩngĩ gagĩciarwo rĩ nĩ kahutanirie na gĩko kĩa mũthemba fulani maitho rĩ kana kau kagĩa na thĩna bacteria iria kaingĩ inyitaga kana gaka rĩ ĩtagwo chlamydia kana Neisseria gonococci atia no igua Neisseria gonococci nĩ bacteria ĩngĩrehe nginya mũrimũ twĩtaga gonorrhea koguo nĩ kuga nĩ sexually transmitted no ikorwo sexually transmitted diseases ũguo rĩ ũngĩkona kana tafadhali wĩ kũu mũciĩ ketakinyĩtie thikũ 28 na kena matongo marauma makatogwo na kana karĩa na ritho rĩkaimba tafadhali kana kau teng'eria mũno thibitarĩ tondũ kana u kagĩrĩirwo nĩ gũthondekwo na ihenya tondũ Neisseria gonococci kana chlamydia nĩ tũmaga kana kau kore maitho tondũ ũrĩa ĩkaga no ĩtũme kĩũma gĩkĩ kĩhaha mbere gĩtũrĩke na gĩatũrĩka rĩ mwana ũcio no atuĩke gĩtumumu kumania na hau ũguo mwana wothe wĩ between gũciarwo nginya thikũ 28 tafadhali akorwo ena matongo marauma manyitanĩte na mahana ũguo teng'eria mwana ũcio thibitarĩ tarĩu tareke ngũthomere ya Hi Wambo, you looking good asanti. Amjeri, mtoto wangu ako 2.5 months anatoa matongo mingi na inalia machozi, nimepewa dawa na bado haiishi, what could be the problem? Good question. Yes. Ririkana twambe tweherie mwana ũyũ gwĩ kĩrathi kĩrĩa twaria. Tondũ ndauga nĩ mwana wa gũciarwo nginya thikũ 28. Ũyũ aratwĩra ena mĩeri 2 na nuthu. Kana tiguo ndaigua? Ũguo tũraria ũhoro wĩna kĩndũ mĩeri 2 na nuthu. Ũguo ĩno ti Neisseria gonococci kana ti chlamydia. No ĩkorwo ĩ bacteria ya mũthemba ũngĩ. Bacteria ya mũthemba ũngĩ kuma nako. Rĩrĩa tũhingũrĩte maitho rĩ maikaraga me mahingũku na rĩera-inĩ rĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno, kwĩna bacteria nyingĩ no ĩtonye ritho na yatonya ritho wone mũndũ ũcio akĩgĩa na matongo ma mũthemba ũcio. Okay, ndĩna kĩũria tũtanauma harĩ ciana Dr. Kibe. Na kĩũria kĩrĩa ndĩna kĩo tũtanauma harĩ ciana, he caution mũtũheaga atumia gũthiĩ antenatal clinics. O hĩndĩ ĩrĩa mũtumia amenye na nda nĩ mũritũ ambĩrĩrie kiriniki. Then nĩ ngũririkana ũgĩtũthomithio ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ, and the late Dr. Gĩbata Ngai amũhurũkie ũhoro atĩ the first caution ũngĩciara mwana nĩ gaciarwo ũguo rĩrĩa marĩgĩtarĩ mwĩkaga assessment cianyu mũkore kena matongo maingĩ kana hihi tarĩngĩ maitho nĩ higekete, it could be a sign of that mwana ũcio aciarwo blind. Nĩ ngwenda hihi tarĩngĩ explanation ya mafundisho. Angĩkorwo ũngĩona mwana kĩndũ kĩa mbere wona aciarwo twĩkaga first exam ya mwana ũcio gaciarwo na twanjagĩrĩria igũrũ rũcuĩrĩ nginya magũrũ. Na imwe indo iria tũroraga rĩ nĩ indo ta icio. Turoraga no wage kũmenya kana mwana ũcio nĩ arona. No wona warĩkia gũshine torch yaku maitho rĩ nĩ ũkuona ũrĩa maitho make mara react. Maitho macio make rĩ hihi rĩ mena shogo. Nĩ ũkuona maitho macio mena matongo. Hihi angikiuma rĩrĩa mũndũ egũteithagĩrio kũheo mwana ũcio ritho rĩu nĩ tũrĩkirio kana nĩ hihutirio nĩ kĩndũ. Rĩu maũndũ ta macio ũguo ndingĩenda kwamba kuga atĩ nĩ blind kana ti blind tondũ no nginya ambe ekwo first assessment. Tondũ nĩ wega mũthikĩrĩria ũrĩa ũratũthikĩrĩria ndahota kuga kĩndũ gĩkorwo kĩnyitwo nĩ ũndũ ũngĩ, no nĩ wega twendaga mwana aciarwo tũgeka
first exam niguo tukageria kuona niki ritho riake ri sawa ona ndukiuga ni ngai utithite technology tondu utamwe itu twagicerwo mahinda gutaroragwo we bora ni warira ri tani gwira ndaciarirwo Kenyatta thibitari Kenyatta National Hospital warira that is all because ni undu ndirona kwina maundu ma kurora ciana that means maybe like 10 years ago ko turari na technology ira twina cio ciana nyingi cina different disabilities matigire tondu cigekirwo ki assessment tene ni niguo ndenda kwä restrict muno muthi ni undu wa topic iria uheire unjirire ni discharge ndirenda kwaria uhoro wa discharge muciari itanauma haha wakorwo ni wagia nda kana wi muritu tondu gutikire mundu takirinda wamenya ni no ritu tafadhali thie kliniki mirimu eno teno negiragiririo riria mutumia arathie antenatal clinic tondu ni athia agathimire tuthimire mathimagirwo mathugumo ni athimagwo thakame na tungiona mundu uyu ena murimu o wothe ungihota kuhutania na mwana uyu agiciarwo ri ni athondekagwo ihinda riri mirimu ino ndironeka muno teria ya kugagwatania uria ugwetire ni undu andu aingi thiku ici mathiaga mageka kindu gitagwo self medication ati ni arathie akagura amoxil antibiotic akanyua uguo mundu uyu ndagikatia ringi ukona mithimo ino ta iminyihu no mundu wothe wagia nda tafadhali thie kliniki ni undu mirimu temwe teno kana gaka gakiuma gegukora gekugerera njira theru itari na murimu no mwe hena kiuria wa njuri horo wa kana kau ka mieri 2 na nuthu kana kau ka mieri 2 na nuthu angikorwo ni gakoretwo na matongo kuma hingo na kari gitu gatiraona ni kagirwo guthi kurorwo turima turia twa kudrain maithori kana ni to patent kana ni tuhinguku tondu rimwe bacteria ni ihithaga karima-ini kau gekahingiku na haria aritindaga thaa ciothe akiruta matongo okay so ndirenda tuteithio ni graph na mbica ya keri nigetha tuhote tuthiite hau ndagitari good ongerora ritho riu ni turona rina tauma gwikana twatonya kwi mundu mugima mundu mugima ni akoragwo na matongo ni akoragwo na matongo ukire rucini withambe wone matongo meho ningi mathire waikaranga ningi ukona matongo ungiona matongo ma yellow white sticky kana green discharge hiyo ni bacteria dauga yellow green sticky discharge ati urathambia igacoka hiyo ni bacteria na bacteria yatonya ri dawa yao ni imwe ni antibacterial na niguo he umenye dawa ile ukuheo ri thie urorwo maitho macio niguo menyekane ni bacteria iriku mundu ni mundu mugima no ena matongo no akorwo ringi ni bacteria ya muthemba no still ono ngikorwo wi mundu mugima no unyitwo ni chlamydia na no unyitwo ni Neisseria gonococci angikorwo hihi mundu ena gonorrhea na ni athie ni ahutania na giko kiu acoke ahutie ritho arehe bacteria icio maitho na kuoguo ri no age na bacteria okay let's go tukore bica wege na nigetha yes there we go ongerora bica iyo matongo haria mari tiriti ha thiini no ni iguru wa kimone thino tuwitaga blepharitis blepharitis ni riria lead margin ciina infection na ciakorwo ciina infection mundu ikaraga agithwaga akihuta ukona na ni undu wa gutinda ugithwa na kuhuta hutia ri ukona mundu ucio ni aragia na matongo macio ikoragwo it's a long term treatment ithondekagwo kahinda karaya tondu blepharitis ndukumithondeka na muthenya umwe no yone ona warikia guthondeka mundu ucio no ukumwa advice uria agirirwo ni gukorwo ndina kiuria Dr. Kibe ndumiririe andu aya akwa kendumete andu akwa riri haha ungirora haha uguo thikienda haha uguo kimona-ini ni tukwiranite tu observe horo wigie ratio hau na kuhana whitish maita maingi ni ukoraga kuri andu mareactaga na spectacles kana macicio maria maheo makuona and mostly ni ukoraga tondu wa metabletharitis ni gukora mostly andu mekiraga specs mena that issue
rĩrĩa tũraria ũhoro wa blepharitis mũndũ ahota koragwo tarĩ kũruta raruta ngũcĩ nĩwona dedraft nĩ tacio gũciona ĩni tondũ naratinda agĩthwo ũguo ũraciona kũu ũguo na nĩkĩo gĩatũma njuge ndĩkoragwo nĩ a long term treatment tondũ no deal na bacteria mũndũ ũyũ no arethwo kuona nĩake atĩa no agĩe njoke hanini andũ matikoragwo makĩreact wa mbũi na mĩwani kĩrĩa mũndũ ariaktaga nakĩo rĩ nĩ kĩrĩa kĩramũhutia nĩ kũrĩ andũ mariaktaga na cuma ukona rĩngĩ okorwo nĩ mĩwani ekĩre harĩa mĩwani ĩramũhutia rĩ mũndũ ũcio nĩ arariact nĩ arethwa no kona nginya ngothi yake nĩ yagarũrũka kana nĩ yanjĩrĩria kuma ngũcĩ ĩyo nĩyo reaction ya rĩrĩa wahutania na kĩrĩa gĩtaraiguana na mwĩrĩ no matigane na coating ya rĩrĩ mĩwani yao ĩtigane na coating cia cuma mekĩrĩrwo coating cia plastic kũngĩrora mĩwani ĩrĩa kaingĩ ĩkoragwo ĩgĩũka tene ĩrakoragwo ĩya gacuma no thikũ ici ũngĩrora na arĩa marekĩra mĩwani nĩ ũkuona hau ka plastic nĩ kau rĩ kena gacuma gethe gatagatĩ nĩ ũndũ kũrĩ andũ mariaktaga na cuma na toro ũguo wika no kũrĩ angĩ mariaktaga na some rubbers ũguo kona no kũrĩ angĩ kĩreo ariact no twĩraga mũndũ angĩona nĩ ariact ũguo rĩ nĩ acoke nĩguo acenjerie tondũ ndakakorwo na reaction we maitho maya reke ngwĩre mangĩũra ndũngĩhota kuona ka balance ka M-Pesa maitho maya mangĩũra ona ndũngĩhota kuona harĩa ika yaku ya mũgũnda kinyĩte maitho maya nginya ndũngĩhota kuona ona television niguo nĩ mabata tũmamenyerere tũgĩcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ twambe tũthomerwo matemo ma mohoro nĩ tũgũcokereria nĩ ithuĩ Michael Njenga nĩ harĩrĩirie nĩ tũgwacokereria oro rĩu kahinda gatarĩ kũraya. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kex Millers Limited. Our flour, your masterpiece. Haro, kaweko. Wahedu. Ndi handu mugunda-ini muirige. Ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction. Barabara-ini nene ya Keno Marua Highway. Reke njoke be. My boy. Woko ne gwa Suluhu Land Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea town. Mugunda uyu ri utinangitio 50 by 100. Inayo ri ne ngiri magana matatu ma 95 peke yake. Thitima ri area maere emaria neighbor yaria kurure area torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerere wabici-inĩ citũ Royal Town Greek Towers 5th floor. Maria tukuharĩrĩirie Inoro hwaĩ-inĩ that to steal election in this country is an impossibility. IEBC gwetetera thutha wa kuorotwo nĩ mũtabaniria wayo wa ithurano nini. Corruption is a major threat to climate action. It is hindering progress in reducing emissions. Matua ma thirikari gũthiĩ na mbere gũtetio na mũno makĩria wendia wa kambuni cia mũingĩ. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. Kende kigutetera wendia wa kambuni cia thirikari akiuga nĩ ikinya rĩa kweherera mathirĩ.
FOMO, we say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Kwaria magushoka gwaku ni kwagenia muno Rajishwari. No ni ndamaka. Thina tuli maundu megie ndogo ndiramanyita. Weka ogwa niki? Well, welcome back. Tugishokereria na twina Dr. Patrick Kibe mutaramu wa maitho. My dears, ciuria iria muretie cia maitho, we are at 6,000 questions. Riu ici ni mukujitikiria nigetha ndagitari oke thiko ingi ichi igiri. Twabe chokie ngiri 3 ria mbere ingi 3 na show ya keri tondu tutigicini no muthe, but that shows uria mathina ma maitho me maingi na nitukuhota gukorwo tukimarora. He mundu rauga wambo kimone niki Wambo ituraria gikuyu guku ni guoko riri ni iniuru riri ni ritho giki ni kimone giki ni kimone kimone ni lead oma tugemwira riri ria cukuru tweka mitugo miuru tugeka kimone o yes kimone na githungu ni lead okay. So ndagitari tuthi haira tutanathie hau uguo ri Michael Njegani atucerera studio na hekiuria kuria na koguo tutigukirora kiu ni mugugicokia personally, but also ni akwira guciria ntugubatara kurora horo igie mirimo ya gonorrhea na uhoro wigie STDs no na mirimo ya maitho. But on the other hand ni gukwirite uhoro wigie riria mundu struggleaga kuhingura maitho rucini don't coke bicio hau uguo hanini thutha and especially ugakora hindi ria hitarege we on treatment ukinywa dash ya antibiotics. So what could be the cause? Well, henege tuma nayo that one waigua ni antibiotics. Antibiotic ni cia mithemba mingi na ni kuri antibiotics bacteria ono ngimihe antibiotic iria ndigiruta wira ukona no ucenjerie rikio kuona ni kuri na uraigua kwina dawa itagwo chloraphenicol eye drop ukaigua kwina ciprofloxacin ni dawa mithemba na bacteria nacio no ciuhigaga uron irera uragago ni dawa ino na yathia ngari iga create resistance wona ono ngimihe dawa yo na matongo ni marauma no mekwendelea kuma tondu dawa yo ndirahota gwika atia kuraga bacteria yo oguo no ikorwo kiu ni kindu kia mbere no ngiona oguo ri kabocokete niguo ringi uthio cenjerio dawa iriku dawa yo ingikorwo ni uguo ni yarega ri ni tuaga matongo macio tukamatwara laboratory magekwo culture gwika culture ni kurora ni dawa ni antibiotic iriku ingiuraga bacteria eno no kaheo dayo na thina ucio gathira. All right, so tuthi hari bica wege tige yoyo ni tuga blepharitis tu hau ndagitari. Good, ongerora ritho riu ni ukuona matongo kana tumaguta tu tuhana handu haibirire ni wanona andu maugaga ati mena batata maitho na ndituraga no makona ni kanyamuke hau kaibirire thutha mutherire gacokaga kahucuka na kana gagathira kari gaika na kangiturikio ri kana kangiturika ri karutaga tumaguta turia area ni discharge no ni normal discharge to ni maguta maria metagwo meibomium maguta marutagwo ni gradient maguta maria ngurire mathondekagwo magatukana na maithori tondu ngurire maithori makoragwo mena indo ithatu nyamu tuhana tari
kemira mucus Na maguta. mai na tumaguta tumaguta tu tuthondekagwo ri area ni riria ka grad kau kaibite na kangiturika ri tumaga tumaguta tu nikio kiratuma iyo no muthemba wa discharge no cio ti murimu tondu wona ka tauma ni uguo na mundu akorwo ari sawa. Alright. Reke tuthi harä mbica ä yo ä ngä ä rä a twä nayo. There we go. Good. Ongerora mbica ä yo ĩronania ritho itune na ũngĩona ritho rĩu itune rĩ rĩrĩa ũkuona mũndũ oka akwĩre ritho rĩakwa nĩ itune na nĩ rĩraita maithori mũno. Yes. Rĩrĩ itune na nĩ rĩraita maithori mũno. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na wamũria nĩ kũrĩ andũ angĩ mena thĩna ũcio mũciĩ cukuru yũkaga mũno kũrĩ andũ arĩa me handũ hamwe ĩkoragwo viral. Virus ingĩtonya ritho no ĩtũme mũndũ ritho rĩake rĩkorwo rĩrĩ itune toguo na rĩkorwo nĩ rĩraruta maithori. Hatirĩ discharge ĩngĩ, hatirĩ matongo na no gũtunĩha na gũita maithori. Oguo angĩkorwo nĩ nomo ritho rĩtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩ itune no rĩatunĩha rĩ na rĩraita maithori rĩraita kwa ũingĩ rĩ ũgeka menye ĩyo nĩ virus. Oguo rĩrĩ nĩ ritho rĩa mũndũ wĩna viral conjunctivitis na ĩthondekagwo nĩ ĩkoragwo self limiting. Virus kĩrĩa kwenda no gwĩthamba wega no kona ritho rĩu within 7 days nĩ yathira no tondũ hatirĩ treatment ĩkoragwo ĩho ya virus. Viral conjunctivitis. Twĩna mbica ĩngĩ. Hena mbica ĩngĩ. Dr. Kibethia. Good. Mbica ĩyo rĩ ũngĩrora nĩ ũkuonete handũ hehana tarĩ hena tũndandũ kana mũndũ gwĩthũĩte. Ritho rĩrĩa nĩ itune, ritho rĩrĩa mũndũ ũcio nĩ arethũa na ritho rĩu nĩ rĩraita maithori. Ũngĩigua mũndũ akwĩra ritho rĩakwa nĩ itune nĩ rĩraita maithori na nĩ ndĩrethũa kana kũigua ta kwĩna kĩhuti, kũigua ta kwĩna kĩndũ thĩinĩ ta kwĩna mĩthanga, mũndũ ũcio ena allergic conjunctivitis. Nĩ allergy. Dalili mũno nĩ ritho gũtunĩha, gwĩthũa, gũita maithori na kũigua ta kwĩna mahuti na hatirĩ discharge ĩngĩ. Nĩrĩo ritho rĩrĩkũ? Nĩrĩo ritho rĩu. Twĩna mbica ĩngĩ na discharge cia maitho nĩ nyingĩ. Mbica ĩno ũrona haha rĩ ĩno tũmĩkĩrire hau tondũ nĩ nomo. Rara kĩrĩa ritho rĩu nĩ itune, nĩ ũtune wa kawaida. Ũcoke ũrore hena discharge ũrona hau, ũrona tũmaithori tũitĩkĩte tũrĩa tũraikũrũka. Ũguo nĩ ritho rĩrĩa nĩ nomo na ĩrĩa nĩyo ngũtaragĩria kĩambĩrĩria atĩ maithori ti moru. Ũguo maya nĩ nomo maithori. Ũrĩa ũngĩkira ũguo na wanjirie gũita kĩ maithori rĩngĩ nĩ warakara mũno kana rĩngĩ nĩ waiguithio ruo mũno ũkanjĩrĩria gũita maithori na maithori nĩmo marĩa nĩ wakĩona nĩ maclear na ritho nayo nĩ nomo. Ĩyo nayo no discharge but a normal discharge. But on the other hand kũrĩ hĩndĩ ta rĩu for example wĩ kũndũ kwĩ rũhuho maybe mũgĩka sports maybe mũthiĩte ũguo kĩharo kana handũ kana kwĩna ho kana ona rĩmwe tu ũkoraga ũguo ndiũ kana nĩ stress ũgakora tu maithori nĩ meita nĩ ũrerĩria maitho so hau naho atĩa? Kĩũria kĩega ona ũgĩtwara ngari rĩrĩa watwara ngari yaku nĩ ũndũ wa evaporation ya rũhuho tondũ hingũrĩte ndirica ũguo na nĩkĩo nyendaga hingo ciothe ngĩtwara ngari gakorwo hingĩte gĩcicio. Rũhuho rũu roka rũtirĩkĩte maithori ũguo. Rĩrĩa ũrateng'era nĩ ũkũigua maithori macio nĩ megũka nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa that movement. Na toro ũguo wĩika angĩkorwo kwĩna kanyamũ gatonya ritho ta rũhuho ta rũkũngũ no gatũme ũite maithori. Koguo no ĩkorwo ĩ nomo tondũ wona warĩkia gwĩka ũguo watiga wehera harĩa hauma na rũhuho rĩ thĩna ũcio ũkawathira. Nĩ kũrĩ andũ maitaga maithori nĩ ũndũ hihi component cia indo iria ngwĩrire itirĩ ho tũrĩa mucus kĩrĩa maĩ na kana hihi ũkaigua ũkona tũmaguta tũrĩa hatirĩ ũkona andũ acio rĩ composition ĩyo tondũ rĩ ho rĩ ũkona maithori nĩ maragĩrĩria ritho nĩ rĩatuĩka irritated ũguo grad cigathondeka maithori maingĩ na mathondeka maithori maingĩ rĩ ũrĩonaga mũndũ ũcio nĩ maraitĩka nĩ ũndũ composition ya maithori macio ndĩrĩ yagĩrĩire. Wow, ndagĩtarĩ ciũria iria twĩ nacio nĩ nyingĩ. Reke thiĩ harĩ Kevin Rwaka akauga sometimes I feel like scratching my eyes and when I scratch them some white substance comes out and from the top side of the eye. What might be the problem? Tauga atĩa? Kevin nĩ arethũa maitho agacoka rĩmwe rĩ nĩ ekũigua ta yani kũmathũa thĩiniĩ na rĩmwe makauma kĩnyamũ kĩa white kumana na mwena wa na igũrũ. Ũngĩigua mũndũ agĩthũa na nĩ araigua gwĩthũa nĩ araigua ta kwĩna mahuti ndĩrenda ũrũmĩrĩre cardinal signs ici ndauga allergic reaction ciũkaga na dalili ĩrĩkũ? 1
gwithwa 2 kuigua ta kwina mahuti 3 guita maithori na 4 ritho gutuniha na ni hau no haume ka mucus discharge kahana tari kamira na ngucie niko Kevin arageria kwari horo wamo riu angikorwo hari ciuria ciothe tukuritio hau ri aria marakwira ni arethwa maitho ni raigua ta kwina mahuti ritho ni itune ni reta maithori no ikorwo ni allergic reaction treatment we ureka uguo withambe maitho na mai mahehu no reke mai macio matonye maitho thiini ni ukuigua ria huru ria horera na ria kuhorera ri uthie thibitari niguo tumenye niki na ungikogo mai macio rekira ri ndugekire cumbi cold clean water ona ndugekire njiguire ungiaturirie horo wa gwikira iria ndugekire iria ndia nyondo acha maitu cold clean water oguo tu na kore motware thibitari koguo kaundu kauga aciari makiongithia ati ngumwikire iria ria nyondo maitho mahone acha ndagekire niguo twekagwo ona ni kuri mundu eragwo athugumire karai maitho mathugumo ugekirwo maitho kaundire ndaigua na ni kagereitwo koguo cold clean water ona kwarema one daktari waku wa maitho. Okay, daktari ni nakuuliza what is atrachoma? Junyanya yangu macho yake yalipotea yote kwa muda mrefu, kwenda hospitali akaambiwa huo ni ugonjwa na unaweza pata watoto wake, na ni ukweli juu baba yangu amepotea jicho moja na anaambiwa hilo lingine liko 37%. What could be the problem? Thegio nitoma horo wa discharge no ni aturia kiuria kega trachoma. Trachoma ni murimu urehagwo ni muthemba wa bacteria witagwo chlamydia. Bacteria no enyitaga imone na ya repeat maita maingi ri kimone mwena wa thiini ri kigiaga kironda kironda kiu kiahona ri gigekira scar kana kirema kirema giatonya na hau thiini wa kimone ri kigucagia kimone gigatonyia na thiini giatonya na thiini ri mbutu ikajiria guthugua kiuma kia ritho kiuma kiu kia ritho gikaga ironda na kega ironda gikahona gigatiga scar ritho rikora iyo ni witagwo trachoma ni koragwo muno kuria gukoragwo na aria tuigaga mifugo na ningi ni endaga mundu akorwo maintain muno hygiene. Haya, mimi naitwa Ashina. Wewe Ashina, nimetoka Mombasa. Sawa, nilikuwa nauliza aje mtoto wangu anatoa matongo alafu nilimpeleka hosini kapatiwa dawa yaitwa Deterracin. I don't know whether I'm correct in pronunciation. Sikuelewa vile walisema nitumie aje, nipake macho aje, sijui nimpake aje, tafadhali nisaidieni. Ashina Mobadha letwa riu atumira mahio jina ambayo ametumia. Sometimes dawa inaweza kupatiwa jina la kampuni. What we deal with ni kitu ambayo inaitwa molecule. Kwa mfano ninaweza kufungua dawa yangu na Wambui afungue dawa yake ambayo ni amoxicillin, amoxicillin. Lakini Wambo yake ataita Wamboxicillin, yangu nitaita Patixillin. Oguo ri no ikorwo ritwa riri atumika ni titirire ria dawa. Oguo ni arore karitwa kau ke hau thi ni ekuona uria agire na ningi mwira atiriri the best thing akorwo ari ku hakuhi na thibitari uri ndakaigue guoya na kuigua thithi wa guthikuria dagitari ucio atiriri dagitari dinanyita dawa eno uri jagirirwo ni gutumira maita maigana na kahinda kaigana atia. Good, thank you. Daktari wina kaundu kamwe cio tukihiga ugiuga tondu ici ciuria welcome again ni tukugena icu jigiri cia gucokia ciuria ici ciothe mwiroreri. Turario horo wa discharging eyes. Akorwo iku mucie na ritho riaku ni la discharge number 1. Wewe onakorwo matongo maigana atia wewe thambe na tumae tuhehu na woya gitambaya wahura ritho riri ngihura na giki kingi ti ndugahura gitambaya kimwe. Number 2, hygiene ni koragwo ejega muno kuri discharging eyes. Ndugaikare ukihutahutagia maitho maku to no utware bacteria hau. Ndugacie karai kamwe muri andu eri okorwo ni mugucia wethamba nako gacoka gathambia iteithua uthaka tugakihaka pencil mascara tugagithakara riu Wambui hau niho ndiroka kwa tunyamu tu ni twega nitumaga mundu athakare otoguo nayo hana
no riri Yes. umenyerere muno wahota kuhakwo na mundu uma na thina korwo kwahote kutumirage twaku twikari niguo wega ni ura maintain hygiene angigikorwo ndina ngonoria maithori ucoke hakwo ri wagia kiuria kia mwisho na geke ndiroreria mundu othe othiaga television-ini tugiuka TV-ini ri tutiendaga tuoneke ta twi uria boeku kana ta twi na toro kana ta turi yani twendaga tuoneke mbeca cihurite account atia twi sawa sawa kila kitu so he kanyamu twikiragwo maitho eye drops gagutuma tukihane meno nikega ni kuri andu mekiragwo ukona ritho koma kare ateginyo na gikahinguka ati ukona kiuma kiria ni kinene we muthaka uri uhana mundu witu we mwanake we muiretu we mutumia we muthuri just accept the way that you are. Thank you. So God created you the way you are because you are beautiful. Thank you Dr. Kibe ugima mwega wa mwiri ona wa maitho wothe no kirathimo ni tukwiraga ni ugima mwega wa mwiri ucio ni utonga ndugurikaga uyu na tukwiraga nduthomaga kwa muthini kwa gitonga ukoraga kundu guothe na nduhuraga hodi na uririkane nginya thiini wa Inoro FM no tukoragwo na tabarĩra cia ugima mwega wa mwiri thaa 1:30 na thaa 11 na dakika 15 hwaini nie njitagwo Mbui wa Muturi tugicokera thaa 6:20 ugakoragwo hamwe na ithu tuthi kwi Michael Njega tuthomere mohoro bye bye God do you well asanti Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Muriega, ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka na nĩ tũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tugakuhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia.
ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukire gutukire tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru kundu tikoge ni Tenacity Locks Limited jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni ngima ya loko cia theinie kana 20,000 hari katoni ngima ya loko cia nja uhoro makeria tuhurire thimu kana twandikire WhatsApp 0711 776688 kana utucerere duka-ini itu Kijabe Street Nairobi tena na tena loko ni Tenacity Locks. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Ewama Properties Limited thutha wa kwendia mugunda wa Ibirikani Phase 1, Phase 2 na Phase 3 Kajiado County na tukaheana title riu aria twendeirie ni manyitanite magathondeka Ewama Community niguo guthondeka guko gutwike paradise na nikio riu tukureheire Ibirikani Phase 4 na Phase 5 guko ni kundu gukurite na gikiro kinene na no ndagika 20 tu kuma Emali Town na ndagika 2 tu kuma Fara ya Rami twina December special offer ukegwatira broti ya 50 by 100 na ciringi 1,150 na idano tu wari cash tuhurire thimo 0720769999 kanoshere wa ofisi cito Kiambu Town ugithii na Duberi December special offer turakuhe kuri migunda itu yothe Ewama Properties Limited na CEO witu akauga muthingi witu ni kwihokeka. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limit. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now. Confirm the summary and click request loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro hwaine that to steal election in this country is an impossibility. IBC gwetetera thutha wa kuorotwo ni mutabaniria wayo wa ithurano nini. Corruption is a major threat to climate action. It is hindering progress in reducing emissions. Matua ma thirikari guthie na mbere gutetio na muno makiria wendia wa kambuni cia muingi. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. Kende kigotetera wendia wa kambuni cia thirikari akiuga ni ikinya ria kweherera mathiri. ni
nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV. Nĩ matanya makwa tarĩa hothe mũratwĩrora mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayo tago Michael Jenga mũtauri witũ na njĩra ya ciĩko hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ Liz wa Garina tũkĩanjĩrĩria mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya ithurano na mĩhaka Erastus Edong Ethekon augĩte gũtirĩ na ũhotekeku o wothe wa kũiya gĩthurano bũrũri-inĩ. Ethekon augĩte moimĩrĩra ma ithurano nini iria ciĩrĩga nĩ wĩira mũiganu kũrĩ atĩ atirithĩtie mĩtambo ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na wĩigĩrĩrĩki wa gĩthurano ndĩngĩkorwo ĩkĩenyenyeka ona hanini. Na torĩa Mwangi wa Maina aratarĩria IEBC yugĩte kũrĩ na ũgwati mumbĩke ongorwo nyanake nĩ igũthiĩ na mbere gũkorwo ikĩhũthĩrwo gũkorwo ikĩtuhũra ngũĩ hĩndĩ ya ithurano. Mũcemanio-inĩ wa mwanya wanyitĩte matiganĩte wa gũthũrima ũrĩa ithurano nini irakinyanĩirio kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya ithurano na mĩhaka Erastus Edung Ethekon oigĩte kũmwe ithurano irarĩ kĩgeri-inĩ gĩa kwaga gũtabanio kumana na ngũĩ iria irehĩrĩirie. And without our security, without our police service, we would not have had elections in some of the electoral areas. That's the truth. Tuseme tu kweli. Ama namna gani? Thirikari yorotetwo nĩ kwaga kũrutĩra andũ ara ikundi cia nyanake iria ciahũthĩkire gũthararia gĩthurano. Kĩama kĩa DCP gĩkĩra IEBC ikundi cia imaramari irarũgamĩrĩrwo nĩ maabithaa a borithi. The head of these goons are the police service. That is the truth. I have had incidences where I was accompanying my party leader in different incidences where the police are actually part of the goons. And therefore, when the IG comes here with a small notebook on such an important day, some scribbled notes telling us, you know, we want to warn those goons, that is a big lie. I saw weapons that I have never seen. And as a woman, I am here to speak about women. I witnessed women going back and did not vote because as a result of the violence. MCA Muthure wa Chwele Kabuchai kaunti-inĩ ya Bungoma ũrĩa ũrathurirwo na tigiti wa mũndũ kĩũmbe erĩte IEBC ndarĩ ahota gũkinyithia magũrũ kwao mũciĩ wa ndini ĩrĩa acagũrĩtwo thutha wa kũrũnda nding'ũri cia ũteti kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kumana na mĩkana mĩritũ ĩrĩa akoretwo akĩrutĩrwo. Kwanza ni kupiga kura, I went to vote in a police commander's vehicle. Because the police commander had to carry me to the polling station because the goons had taken over. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. And we are here playing like, is it goonism ni mchezo tu? Yesterday we buried a friend with a gun wound. Hiyo bunduki walimpiga nayo, sio ya polisi. I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC oigĩte ũhũthĩri wa nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ nĩ kĩihu kĩumbĩke akĩenda borithi gũtacũkia makinya marũmu. Oho augĩte kwarĩ na ũheani wa mahaki kũrĩ aikia a kura na agekĩra mũkonde kwarĩ na mageria ma kũgarũra moimĩrĩra ma gĩthurano kuma kũrĩ ateti a ngathĩ ya igũrũ bũrũri-inĩ. Voter bribery and impersonation, we cannot bury our heads in the sand. These things happened and something must be done about them. IEBC erĩte mũingĩ ndũgakorwo na hahũ o yothe mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Chairman Ethekon akiuga bũrũri wa Kenya kũiya gĩthurano no ta kũgeria kũhetũkia ndigiri irima-inĩ rĩa cindano. To steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you, the media that witnessed these by-elections, it's impossible. Ukipewa shilingi 1,500 utapata kura wapi ya kuweka kwa box na utawekelea wapi mbele ya all these cameras and eyes. Komishoni ĩno ya ithurano na mĩhaka ĩhithũrĩtie ithurano nini irahũthĩrire mirioni 798 rĩrĩ komishoni ĩyo ĩmakĩtio nĩ ũrĩa ayuthi mang'athĩirie ithurano ici. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.
Tugithina mbere kuhotoma kwa utungata wa muingi kuma kuri thirikari ni ucangiriirie kana ucungireirie mu Kenya gukorwo akigomirwo ni mathina matiganite. O ni kuringana na riboti iria iruguritio ni ruhonge rutari rwa githirikari rwa kuruirira uigiririki wa indo cia muingi iria yunganitie mawoni kuma kuri a Kenya a miena aikiro itiganite aria mategemanitie maundu na kwanika uria mu Kenya atiganeirio. Dan Shege ni atuhaririirie riboti ino. And there we have it, the report is officially live. Kuringana na riboti ino iria ireketie kurugurio, bururi wa Kenya uhatikitwo ni ngombo karundo, undu uria ucungireirie mathina mangi maingi ta ng'aragu, wagi wa mawira, kuhotoma kwa uruti wira honge-ini cia githomo na ugima wa mwiri. Akenya riu maugite ciigana ni ciigana magakumithia uhuthiri moru wa wabici cia muingi makienda atongoria macokie maitho na thutha matige kwagarara watho na gatiba. Initially it was all rosy 2014, but by the time it was 2017-2018 our revenue were not matching our liabilities, and therefore we needed to start introducing very many new taxes, not to improve service delivery, but just to ensure that we balance our book and remain liquid. Kuringana na muthurimi wa mathabu na uhuthiri wa mbeca cia muingi Nancy Gathungu, riboti ino iria irutitwo ni TISA ni iraturana na ya wabici yake akiuga ni gukoretwo na uhuthiri moru wa mbeca cia muingi. Some of the project periods were ending, posing risks that the projects would shut down without implementing all the planned activities and therefore not realize the project's objectives or lead to any meaningful beneficial change. This is basically lack of value for money. It is money poured down a hole. Atongoria matiganite matongoretio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ni makomithetie uria thirikari ikoretwo ikioya ngombo cia hitho na wendia wa honge cia thirikari makiuga ino ni njira ya kuhotomia ukuria wa bururi. Somebody is about to steal big time. We will stop them, and therefore Wakili Njiru Ndegwa and the team, we have a team assembled of a team of 100 advocates to move to court and to stop this nonsense about selling without public participation. So what is happening today is happening because the state has abandoned the rule of law and constitutionalism. Riu uretana rinene ria a Kenya kuri atongoria ni kumoria manyitanire niguo matherie utongoria wa bururi na njira ya guthingata uma kihoto na uigiririku. So I'm requesting the National Treasury and the government, if there is no self-interest in the sale of Safaricom, make the process open. If there is no incompetence in the sale of the 15% GOK stake in Safaricom PLC, make the process competitive. Open the process for other bidders to bid for those shares. So we need to ask ourselves these questions on this transaction and just be forthright with Kenyans and not be politicians who beat about the bush. There is something wrong with this transaction in Safaricom. Hadoine ha Inoro TV, Jitagwo Dan Chege. Tugithina mbere munini wa President Professor Kithure Kindiki ni ateteire itua ria thirikari ria kwendia kabuni itiganite o hamwe na shares ya kabuni ya Safaricom, akiuga ino ni njira imwe ya kuongerera mbeca cia gukinyaniria tabarira itiganite ta waki wa barabara, demu o hamwe na utambia wa mai na thitima. Akiaria ari mwena wa Eldoret hindi ya macindano ma arutwo ma nyimbo na mithako ya ngerekano, Kindiki oho au niugite ati thirikari no iravanga kwaramia kiharo kia ndege kia JKIA itemine ria kuongerera namba ya athii kuma milioni 8 nginyagia milioni 100 o mwaka. Kate Muthoni niwe wina nohoro ucio makiria. Igongona-inĩ rĩa 98 rĩa macindano ma arutwo ma nyĩmbo na mĩthako ya ngerekano nĩkuo mũnini wa President Kithure Kindiki ateteire itua rĩa kwendia kambuni imwe, akiuga itua rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũguna Akenya o hamwe na kũmaninĩra mũrigo mũritũ wa magoti. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization.
as we ease pressure on our budget, we are going to increase the allocation to the ministries and the state departments that help us build the software of our nation. Na kuona itua riri nirikoretwo rigitungio uregani munene na makiria kuma kuri atongoria a mung'ethaniro, Kindiki augite mbeca iria ikumana na wendia wa kambuni ici igukorwo ikihũthĩrwo gukinyaniria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere hatarĩ na gũte mahinda nĩ ũndũ wa wagi wa kĩgĩna. We are looking at use that money not to pay salaries, not to pay recurrent expenditure, but put that money to build dams and roads and modernize our country the shortest time possible. So we are expediting the development of Kenya. More roads. We are expanding Nairobi, Mombasa. And the first section, we have money now to build the first section from Machakos Turnoff all the way to Emali. Oho Kindiki augite thirikari ndĩtianĩirie kĩoneki gĩa kwaramia o ũmwe na kwarahũra riri wa kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA itemi-inĩ rĩa kuongerera namba ya athii na agendi. We are building a new airport at Jomo Kenyatta International Airport. The one we have is old. We want to move the number of people coming through Jomo Kenyatta International Airport from 8 million currently to 100 million so that we can match airports like the Dubai International Airport. Kindiki oho ni atarite a Kenya mende bũrũri wao na metheme na mũtugo wa gũtũra marutaga thirikari mahitia hĩndĩ ciothe amu makinya mamwe makoretwo magĩtacũkio itemi-inĩ rĩa gũkũria bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Ruhonge rwa kuhurana na njama cia ungumania guku bururi-ini EACC ni rurekereirie riboti ya o mwaka igie murutire wa wira na mathabu ma mwaka wa 2024-2025. Ruhonge ruru rukiuga ni rutacoketie ikinya inene mwaka-ini uyu gukiringithanio na miaka 5 ya hau kabere, kuona ni mahotete gukorwo magikinyia fairo makiria ma 170 cia gukumio wabici-ini wa murugamiriri wa thitango na cia muingi ikuwa Wambuci niwe wina horo cio makiria. Ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC ni rugite bururi ni utacukitie makinya ma kugacirithia bara ya kuhurana na ungumania makiria hakinya maundu megimainie na thoguri ya thirikari kugathikwo mitambo-ini ya kiriu. Kenya has made significant strides in strengthening the anti-corruption framework. One that was significant was the enactment of the Conflict of Interest Act. The second one was the adoption of the Anti-Corruption Guiding Framework. And the third development, which has been debated by many in the public space and in the government sector, is the digitization of public procurement through the EGP. Komishoni ino ho ikiuga ni hotete gukinyia thitango ingi njeru 79 igoti-ini, thitango iria itanyitwo gucokia indo cia muingi iria ciurite cia makiria ma muigana wa bilioni 4.8 mbeca cia guku bururi-ini. The commission filed 79 new cases in court seeking recovery of corruptly acquired assets, the highest number of suits filed in the last 5 years. Through these cases, the Commission aims to recover illicit assets valued at approximately 4.8 billion Kenya shillings. O ruhonge ruru ni rutafanĩtie gĩikaro kĩa anyiti itemi matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kuhurana na wongerereku wa ũhũthĩri wa maratathi ma ngungo maria makoretwo makĩhũthĩka wabici-inĩ itiganĩte nginyagia aruti wĩra a thirikari na wabici-inĩ cia thirikari. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents. Na kurumirira ithurano nini iria ciratabanĩrio muthia-inĩ wa mweri muhituku kundu gutiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, EACC yugĩte nĩ yamũkĩrĩte mateta na kwambĩka ũthuthuria kia makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana magararĩte watho. Our intelligence people covering several polling stations. We could not, of course, cover all. We are analyzing the reports that have come back
from those by-election stations. We will analyze the information that will come out of the report, and it's only after analyzing the report that we'll be able to address the issue sufficiently. Maritie o hindi ya kurekereria ripoti ya mwaka wa 2024-2025 igie mirutire ya wira ya commission ino. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi. Tugithina mbere mutongoria wa kiama kia United for Greed Movement David Maraga no athiete na mbere na gukirira thirikari ni kiria augite ni utongoria muru uria gukinyaniria riu urorete kuhotomia honge cia githomo, ugima wa mwiri na honge itiganite cia muingi iria ikoretwo ire gituge kinene guku bururi-ini. Maraga aritie uriri nyumba kana ari nyumba-ini ya micemanio ya Jumuiya Limuru hindi ya gutiriha kigomano gia igire kiria kirehete hamwe ahuraniri aiturwa ngurani cia giuteti kuma kaunti-ini 27 guku bururi-ini aria angi ao ni mbeu njithi. Maraga oritie thirikari kwanika kana ni oritie thirikari kwanikwo ngirimiti-ini iria president arekaniriire kirore na bururi wa Amerika hamwe na ngirimiti ingi iria cianireirwo. Maraga akiuga kuri na ngungo ireko hede ya gukinyaniria tabarira ici. Yara ambao tunakubaliana na makanisa ya kwamba hiyo kitu ifutiliwe mbali, turudi kwa NHIF mpaka system mpya ipatikane ambayo inaweza kusaidia wa Kenya. Sasa hii ambao tuko nayo haisaidii wa Kenya. Tupigane na wizi wa ambao wala ambao wako mamlakani wameiba mali ya serikali mpaka serikali karibu inasimama. Mnajua vile elimu ya watoto wetu iko, mnajua vile matibabu yako. Urathi na mbere na kwamukira mohoro ma Inooro hwaini tuikirie soke kaida atari kunene. Open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wako dhishia wini tagokunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turako he mweke wako igwatira kodhishi na thogora mufashirire. Tuina day na evening classes. We nawe muini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe mushiari riu thukuru ihige rehe mwana waku onake egwatire kodhishi. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tusherere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music. We are more than just music. Niweo maheri maku toto twaburika ndongethie natuo. Wajoeli niki? Tokire turia nime. Tuguthie natuo. O riu ndakeneo muthi. Kari Junior. Ini nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes. Gutithiaga oguo. Kuthia ati ingikona atia.
Chitugo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne girimagana mere mamiro gwetano. Kamakis ne milioni yemwe. Juja famu ne girimagana matano mamiro gwetano. Mana ne girimagana mana ma 80. Ona kwa chaka ne girimagana mana mamiro gwetano. Na kwa nyahuru gwakongu ne girimagana meri. Kwa horo makeria, tohore adimo namba 0721 077 077. Kanauto share Jewel Complex Roysambu, second floor, kurigani na TRA. Woko Snapback Recovery Clinic tuheanaga urigiti wa gikiro kia iguru na ni kundu kuhoreru na kwina riera riega. Motungata maitu motaramu wa iguru muno ni mekireire kumenya thina wa murwaru na uri ugima wake wa mwiri utarie nigetha tumuteithie kuhona. Tuheanaga motungata ta addiction ya njohi na dawa cia kurefia, labu, nursing na home care, pharmacotherapy, mirimu ya meciria, wellness, counseling na mangĩ maingĩ. Tucerere Thika Super Highway gwa Cairo exit 13 kungethera Mugutha primary kana twaririe kuhitukira 0768752976. Snapback Recovery Clinic, a gentle touch of care. Kuku wakulishe mara 2 kwa siku. Hiyo mara 2 kwa siku itawasaidia asubuhi na jioni. Wakikula digestion will take place na hiyo itapata wakati ya kutengeneza mayai itakuja wakati ambao iko sawa. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Origini gatho nyingi muno ni guthi na mbere na gwikarania na ithuĩ ateteri a ihoto cia muingi kuma gũkũ bũrũri-inĩ ni maroria mabũrũri ma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kũrũgama na raia a bũrũri wa Tanzania na kũmateithĩrĩria kwanĩrĩra makaya ma kũregana na gĩthurano kĩa President Samia Suluhu magĩkĩmenereria gũkorwo gũtĩrio kwa mambura ma mũthenya wa wĩyathi wĩyathi wa Tanzania Jumanne tariki 9 na itanya ria guthararia mirurungano iria ikoretwo yaniriirwo ni muingi. Maugite gũkũ Nairobi ni makorwo magithie na mbere na mirurungano gutwara mateta mao wabici-inĩ cia overall wa Tanzania. Maya mokite rĩrĩ thirikari ya Tanzania yathĩte andũ othe magaikara muciĩ otiga aheani a motungata ma bata. Ngui wa Mwangi niwe na riboti makĩria. Ateteri ya ihoto kuma ikundi tiganite rungu rwa iburi ria Pan African maritie na kayo kamwe makimenereria kiria maraugane wathani wa githuri uria uratwarithio ni thirikari ya President Samia Suluhu bũrũri-inĩ wa Tanzania. Reports from communities, religious leaders, health workers and rights defenders describe a state unleashed against its own people. Behind the facade of a poorly run election, Suluhu's regime has overthrown the constitution, weaponized state institutions to crush democratic demand, and engineered family rule. Manathitangira President Suluhu kuhuthira uruhonge cia ugitiri kuguoyohia raia a Tanzania na gutafania ciiko cia kwagarara ihoto cia o mundu hamwe na wiyathi wa kwiyaria. We also demand immediate resignation and prosecution of police, the intelligence and military officials whose actions have resulted in the death, injury and violation of rights of the thousands of Tanzanians. We demand the guarantees that the security services must act with restraint and within the law in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. Makimenereria ikinya ria gukanjwo kwa mambura ma muthenya wa wiyathi maria makoragwo kuo tariki 9 mweri wa Dithemba niguo kugiria mirurungano ya muingi irararirio marahinyereria ihoto cia andu kwiyaria iheo gitio. Gukiri uguo maroria mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika kunyitanĩra na muingi wa Tanzania kwanĩrĩra makaya mao magutetia wathani wa Koigi uterwo. We purpose to deliver a memorandum to the Tanzanian embassy tomorrow
which has specific demands to the government of Tanzania. Ndomeneri irerekereirio ni mwaria wa thirikari Tanzania yathite andu othe muthenya wa Jumaine tariki 9 magaikara micii otiga heani ya motungata mafata. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani. Gerifotera Inoro TV reto rĩakwa nĩ wa Ngui wa Mwangi. Viva, viva. Tugithie na mbere niguo kugacerithia ikiro cia githomo mwena wa Mukurwe-ini makiria ma ciringi milioni 150 ni ihuthikite gwaka irathi na laboratories thiini wa mathukuru ma muthingi na junior secondary. O ni kuringana na mubunge wa Mukurwe-ini John Kagucia akiaria hindi ya kuruguria mwako wa nyumba ya kurira thukuru-ini wa muthingi wa Muhito iria irakuona makiria ma ciringi milioni 10 kugerera kigina kiria kiheanagwo ni bodi ya NGCDF. Kagucia akiuga bodi ya NGCDF kwa ihinda ria keri irakinyaniria mwako wa kugacerithia mwena wa Mukurwe-ini. Murutani munene augite mwako uyu ni uguteithiriria arutwo na njira nene. Niguo cukuru ito wa tauni na koguo project yo muthi nigututeithiriria muno toria murona haria twina irathi block engia irathi nya turabatia hane tugukona irathi ingeigire na tukorwo na horo koguo nitugukorwo twina irathi turongerera thiini wa cukuru uyu to cukuru wina ciana igukinya 1,000 na nikoragwo na thina muno wa kuona gwa guthomera na niturenda cukuru uyu wambatire ukorwo na irathi cia kuigana pia ukorwo na dining hall ukorwo pia na library na ni uragire na computer lab na maune maundu tureteira muno ma cukuru uyu ni ugututeithia wa mbere ku decongest irathi nigetha ciana ihote guthoma wa keri cukuru ino ni turiaga junior school yothe iriaga cukuru and the ECDE mariaga cukuru and also the primary section kuri ciana iriaga cukuru no turiagira nja tuturite tuririire nja. And when the dining hall is complete, gutiri undu gukorwo uri mwega ta uyu. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Tony the Garita, Tony the Garita, Tony the Garita. Shavia Gajuja Farm, Shavia Gajuja. We're serious about the Juja Farm in Jerusalem. Juja Farm, the Komodo Marahanika, Christmas, you know. Fahari Homestay na offer ya kulikia mwaka ya 695,000 or brought. Wotengera na turatengera tondu farafara nirekeri orami riu nenywe kuma Juja Farm kwederea nego tokinya na rua broti stana thira title deed cierede na kuona broti ne free na gukinya ndeka 22 kuma Thika super highway kwa horo makire tuhurire thimu namba 0704 000 kana tucerere Eastern bypass iguru ya Naivas ya Kamaki study floor room T7. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa.
Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwigithia biashara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bize wĩra-inĩ waku ona kana wĩ diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative wĩonagĩre kĩndũ o mweri. Tũcerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Unga safi tunapika kwa furaha na bashasha tele, familia pamoja kicheko jikoni, Fulka ni ladha ya moyo nyumbani. Fulka ladha tele. Fulka flour. Bakex Mills Limited, our flour, your masterpiece. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limits. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now. Confirm the summary and click request loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Rumagua mayale. Yes. Tukaruta nyamu ino itago wax. Ino rona ihana yellow le. Tulutaga wax ruwe. Ino unit ha. Gĩtũmi kĩnene gĩa gũgũtũma gũkũ ũguo kĩarĩ oke na tigĩrĩre no igatarani thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Nĩ wĩhokire mũno hinya wa mũndũ waku. No ndagĩka ĩno mwarĩ wa ithe witũ ngũkwĩra wĩhoke hinya wa Ngai tondũ ona mbeca icio haya gũcigĩra na itigũgũteithia. Tugere rĩu kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ cia wodi ya Kekonyokie kaunti-inĩ ya Narok nĩ irarugũririo na harĩa ngucanio ya mbere itimu ya Duka Moja irahota Segutiek na bao 2-0 cia Gibson Maina na Dennis Leyan. Mũtabania wa mbĩtĩka ici Seneyo Torome ũrĩa nĩ MCA wa Gũthukio na kĩama kĩa Jubilee augĩte aratabania mbĩtĩka ici na muoroto wa kuonia muingĩ atĩ wa wodio yake bata wa gũkorwo magikarania hatarĩ mũthutũkanio wa kĩndũrĩrĩ na kũrĩa mũndũ aumĩte. Oho nĩ ongereire atĩ egũkorwo akĩhũthĩra mweke ũyũ wa kuonia mbeũ njĩthĩ kaũndũ ga gwĩka makĩria rĩrĩ thigũkũ ikoretwo tũkĩingĩra mũthenya kahinda ga thigũkũ na kũharĩria kwa mambura mangĩ matiganĩte. Tunahusunika sana wakati tunaona vijana wetu ambao tumewazaa, tumewalea vizuri, munabadilika, munaenda katika mambo ambayo haiwasaidii. Sisi tunafurahia unapotushikia hawa vijana yetu waweze kuwa busy wakati huu wa msimu huu wa sherehe ili mawazo yao isiweze kwenda huko. Nikaona ile kitu inaweza fanya ni washikanishe na nyinyi ni mpira. Kwa sababu mpira tutashirikiana sisi wote. Tumbo ya mama inatokaga mwizi, inatoka muuaji, inatoka pasta, inatoka kila kitu. So mimi nikiwa hapa mbele zenyu, ninasimama nikiwa kama mama yenu. Na ndio maana nimewalete pamoja. Anapiga kule.
na hau no tukinyiria mohoro maitu ma inoro hwaine tuko tukicemania siwona ciehanda thaa 3 twina Liz Wangari na no tuko tukinyitana na Daktari Stephen Gachie tuko tukiarĩria uhoro wa ukuria na uthii wa nambere wa bururi uyu o tugithia nambere na kwihariria ni undu wa mambura ma Jamhuri Day tucemanie wona ciehanda thaa 3. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Zuriland Investments Limited reunima kureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haa varavara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho inioro kuma Athi Town na kwena thitima mae neighbors varavara ni all weather na ni gated community Girigere. Ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukaheo mieri itandatu. Nayo Macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kanohora thimu namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Atege kenotagi ke mwakionire kura-ini mwega na tumba tukione ndiguku mwena wa Matu twita Imara Land ino itagwo Shinas Gardens Phase 9 daika 10 kuma Matu town ukathiga kuonia hakwa onani ni ndigwateire uka bacon yakwa kiri wendo geti ni weno rogiri ni kuirige aikarire meguku thitimari cirio guku mairi mario guku onawe wenda kwigwatira ri ni ciringi 200,000 ma 35 tucemanie guku Jumamothi kuria na kuo Joska ri twina Sunrise Gardens Joska ukona kwigwatire tuhurire namba itu ni 0717444333. Imara Land, shamba kwa wote, taito kwa wote. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal.
Kenya's #1 app, Citizen Digital. Rĩu we ũrĩaga mbeca ciothe hĩndĩ ya thigũkũ nĩ haku ũgũtũra wĩ mũkombori ũkagũgũkwama wega tũkwenderie kĩa ũrute ngiri 100 balance ũrĩhe na mwaka. Ndereba ciothe kwa ihinda rĩrĩ rĩa thigũkũ citwarithie ngari na ũmenyereri. Mũndũ akaria thigũkũ ya wiki ahe arĩa matarĩ. Usikule pesa yote, mwalimu anakungoja mwaka ingine. Na rĩu tũgakwĩra Happy Holidays! Uhoro makiria tucerere Kasarani, nyumba-inĩ ya Max Plaza, third floor, opposite Kasarani Police Station. Kana uhure thimu 0791 289 958. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Sorry mũrũ wa maitũ. Were ndukarakare. Kĩrĩa kĩanjokia gũkũ nĩ kuoya chanja. Na ndamiona no gũthiĩ ngũthiĩ. Methange. Gũtimũthithie chanja. Nĩ mũgũthambia thutha-inĩ. Ikanga indirenda kũmuona. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Savi, gutigirira ni ndaguthukiria. Muthenya waku wa mbere riko. Nĩngĩkorwo ngĩgana nĩkĩ baba? Niĩ ndũrĩte ndugĩte waru cia mũthemba ũyũ. Ndaria mamami. Rĩu waru ici ciĩna cama mũno. Na tondũ waruga rĩa mbere, no nginya ngũhe kĩheo. Nĩma. Ona ingĩkorwo ngũrakarĩire atĩa. Niĩ ndingĩrigwo nĩ mũcamo wa irio ciaku. No reke ngwĩre we nĩ ũgwĩtĩkia atĩ irio ici cina cama mũno. Ona angĩkorwo Vendika nĩ mũrugi njorua, ũrugi wake ndũkinyĩte haha. Nĩ ũhoro wa matata. Savi nĩ aroneka nĩ oĩ kũruga gũgũkĩra. We nawe Bitu ũkuga atĩa? Mami umenye nĩngũcererwo gũthiĩ ofici. Hena handũ njagĩrĩirwo nĩ kũrũgama. Koguo maũndũ maya we no ũmarĩkie na ihenya. Ha? Himesh. Haya, Kari keki ũru itinagũkenia. Umenya rĩu niĩ nĩ ndarĩa na nĩ njega mũno. Vendika nĩ ũĩ. Himu nĩ akoragwo endete irio ta ici. Niĩ rĩu ngũkũhe na moko makwa. Aca, niĩ ndarega.
Riu itanatuika ne guthukirwo nie ngwamba guthie nginya rumu-ini yakwa tondu ndiyo ndiraigua atia. Menya gutigirira ati ndakuhe. Haya. Himu. Oi. Safi. Vedi kadi ndikite nginya ngacoka mwena wake. Ngoka ikinya rimwe mbere na ngagukuhiriria. Ngwihoko nawe. Ona ihinda rĩakinya nĩ ũkũhota gwĩka ũguo. Tũtireciria ũndũ ũmwe. No meciria no marĩcemania handũ. Kwoguo mwena waku ambĩrĩria kũmenyera gũikara gũkũ. Otoguo aruga tũirio twega. Ona andũ a gũkũingĩrana nao wega. Eno nĩ agũkũnyita ũgeni. Murata wakwa. Wikenere. Rĩu rumu ya Dimpi ĩ mwena wa ũmotho na ningĩ ĩ ngoroba-inĩ na nĩ mũrango wa gatatũ. Nĩ njũĩ nĩ ĩno. Himesh. Mr. Himesh. We, rĩu wĩ sawa? Mr. Himesh nĩ kĩ kĩũru? Ũrĩa ndĩrakuona nĩ ta ũtaraigua wega. Wĩna thĩna wothe? Gatarĩ waru. Niĩ ndĩrauga nĩ waru. Nĩkĩ ũrauga? Andũ othe makĩrĩa na nĩkĩ gwatuĩka atĩ nawe wĩna thĩna? This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Haro, kaweko. Wahedu. Ndi handu mugunda-ini muirige. Ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction. Barabara-ini nene ya Keno Marua Highway. Reke njoke be. My boy, woko negwa Suluhu Land Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town. Mugunda uyu ri utinangitio 50 by 100. Inayo ri negiri magana matatu ma 95 peke yake. Thitima ri area, maere emaria, neighbor ri yaria.
thukuru rĩ ĩrĩa tũrĩre thimũ namba 0724 582 kana ũtũcerere wabici-inĩ citũ Royal Town Greek Towers 5th floor. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wa kothi cia wini ta gukunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kothi ici na thogora mubashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe muciari riu thukuru ihinge mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tucerere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music. We are more than just music. Ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukiire gutukire. Tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru. Kundu tikoge ni Tenacity Locks Limited. Jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku. Na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko, mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks. Ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni ng'ima ya loko cia theinie na ngiri 20 hari katoni ng'ima ya loko cia nja. Uhoro makiria tuhurire thimu kana utwandikire WhatsApp 0711776688 kana utucerere duka-ini itu Kijabe Street Nairobi. Tena na tena loko ni Tenacity Locks. Muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mugathie na mbere na gutwihoka na ni turamunyita ugeni guku kwa Top Care mahinda-ini maya ma thiguku. Oho ni tukuririkanagia ati ugitua matua ma kugura mugunda gia na ubashiriri munene muno tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road ni 395,000 na weka booking tugakuhe shopping voucher ya thiguku. Tucerera Royal Town Greek Towers 1st floor kana tuhurira thimu namba 0708 0000999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Shai mwathani wa theru leo tumetairia iriku noge ndoro kirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho shai kairito shai mwathani wa theru kwĩgĩra gocai mwathani ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*278#. Wanyina rĩu ũrenda thiĩ no nĩ ũramenya mũtũrĩre nĩ ũthiĩte igũrũ mũno koguo na kuma gũkũ no nginya ndĩhwo. No nginya wĩre mwanake kana mũirĩtu waku rĩrĩa akinya kahinda kau ga kũrua kana kũgimara kũu umwĩre maũndũ marĩa arenda kũigua. Icio irorathimwo mbeca icio irorathimwo nyũmba ĩno ĩrogĩa gĩkeno ribabababa cantebe baba ũtuĩke wa ici rĩu ndigwĩciria nĩ iria ngũrugĩte. Aca ti ici irakĩnunga ũru biũ. Mr. Himesh, we rĩu nĩ ũgũthira maĩ mwĩrĩ nĩ ũndũ wa gũtahĩka mũno. Rĩu niĩ reke thiĩ nyone kĩrĩa ngũkũrehera. Ike kũrathiĩ atĩa ndĩikĩtie thĩna-inĩ ũrĩkũ? Ngai wakwa, Ngai ndarĩa kĩ? Mr. Himesh,
Nyita haha. Niki giki? Nĩ maĩ, cumbi na cukari. Maĩ ma mwĩrĩ waku nĩ manyihanyihĩte. Thengio. Mr. Himesh, wenyuanga na ihenya. Tondũ kwaga ũguo, no heirwo glucose. Aca niĩ ndikũheo glucose. Ona no mauge mathece cindano. Rĩciria rĩu rĩaku. Rĩa kũruga irio ta ciakwa, ũheirwo nĩ Dimpy, akwendaga irio ciakwa ithũke, nĩgetha UD andakarĩre. No Nitiamu nĩ athũkanirie mũbango wothe. Mr. Nitiamu. Umenye ndahenania, niĩ nĩ ngũrwara makĩria. Gũthi na mbere gũtahĩka, na rĩu we umenye atĩ. Nĩũguo. Aca. Sorry mũno, no umenye rĩrĩa Dimpy okire gũkũ, thutha wa kũhika, gũtirĩ igongona rĩekirwo nĩ ũndũ wake. Ona UD gũtirĩ kĩheo amũheire. Na ti wega. Nĩkĩo gĩtũmi anjĩre, we nĩ tũkwaria thutha-inĩ. Mr. Himesh we. Tigana na niĩ nĩ tũkwaria. Reke thiĩ ngũrehere maĩ mangĩ. Ate? Ndaugaga niĩ gũkorwo ngĩtĩkĩra kũhikĩra mũthuri ũyũ mũkũrũ gũtuĩka wa bamĩrĩ ya Darmia, no ningĩ niĩ ndiamenyaga atĩ niĩ ndoyana na mũndũ ũtarĩ na kũrĩa rĩ. Raigua Savi, ndahũrĩrwo thimũ nĩ Himesh na nĩ anjĩra maũndũ marĩa mothe akwĩrĩte. Na ngwĩciria nĩ ũndũ wa gũtahĩka, ona meciria make nĩ mambĩtie gũthũka. Niĩ nĩ njũĩ nĩkĩ ũkwendaga gũkorwo gĩthũkire irio ciakwa cia mbere. We rĩu no ũrang'ang'ana na ruo rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ ĩyo yaku, na wagĩire hĩndĩ ĩrĩa wahikire gũkũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wa gwĩtĩkĩra. Rĩu niĩ ndingĩmenya gĩtũmi nĩkĩ, no ngerie mũno ndigĩrĩre ruo rwaku nĩ rwanyihanyiha. Rĩu bangiri ĩno niĩ heirwo nĩ UD, no ũikare nayo. We ũrahe bangiri ya goro ũguo, na rĩu nĩ kũheo hetwo ya mũnyaka mwega. Nĩkĩ? Harĩ niĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩrendaga mũno no irathimo cia UD, na rĩu nĩ ahete. Na niĩ nĩ njũĩ bangiri ĩno nĩ ya bata mũno harĩ we, no ũikare nayo. Ikara nayo please. Ngwĩhoka nĩ gũgũteithia kũnina ruo rũrĩa rũrĩ ngoro-inĩ yaku, na ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩ ũgeciria gũturithia mũndũ, makĩria mũthuri guo ũrĩa akoragwo akwendete mũno. Sonam, niĩ ndĩ na ũndũ wa bata ndĩrenda twarie, na ndĩrenda tũcemanie thaa ici. Nĩ njũĩ nĩ tata Thedika wĩigire haha. Mũgathĩ ũcio wĩkĩrĩte niĩ ndaũgũrire 600,000. Sari ĩyo ũmenya mami akũhete tondũ nĩ akwendete mũno, tondũ ĩthondeketwo nginya na maũthi ma thahabu. Tũtireciria ũndũ ũmwe, no meciria no marĩcemania handũ. Kwoguo mwena waku ambĩrĩria kũmenyera gũikara gũkũ.
Kareke Savi ateharirie na agoka. Twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kwao. Na rĩu Nitiamu nĩetereire. Kĩheo gĩkĩ nĩ gĩakwa. Ti gĩaku. Nĩ gĩa Savi. Na rĩu ũmenye atĩ ũyũ nĩ wĩira. Atĩ rĩu Savi wanyu ti mũirĩtu mũhũthũ ũrĩa onekaga. Ndarora Savi ndĩreciragia ndarĩ na kũrĩa rĩ. Ndarĩ maũndũ maingĩ. No ũrĩa nyonete nĩ mũng'ethanĩri wĩna hinya mũno. Na rĩu we no atũhote. Nĩkĩo ũrauga? Niĩ rĩu ndĩrauga bangiri cia kũhetwo cia mũnyaka mwega. No ningĩ rĩu Savi ndaneciria kerĩ. No kũnengera nengeri. No menye ũndũ ũyũ ũronania atĩ rĩu Savi Goyad ti mũirĩtu mũkoroku. Na rĩu ndarĩ na bata na mbeca kana indo na nyũmba nene. No nĩ mũirĩtu wĩhete gĩtĩo na ndarĩ ũhinga na nĩ wa kwĩnyihia. Na nĩ aroneka ũndũ ũrĩa ekĩrĩte mbere nĩ bamĩrĩ yao na wendo wao. Maũndũ maya mothe marĩa megiĩ mwarĩ wa maitũ ũrageria kũnjĩra ũmenye atĩ nĩ ndĩmoĩ. Nĩ harĩ ũtiganu wa gũkorwo ũĩ na kũnyita. Nĩ waigua Sonam? Ũndũ ũrĩa ndĩrenda ũnyite nĩ atĩ maũndũ marĩa mega Savi angĩhota gwĩka atekwĩgũmĩra. Ona ũngĩgeria ndũngĩhota. Nĩ ũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na kĩrathi kĩa igũrũ. Ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile hamwe na turathi cia cuma, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na marĩhi ma kahora kahora. Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof. Ate gĩkeno ta gĩkĩ mwakĩonire kũra-inĩ mwega na tũma tũkĩone ndĩ gũkũ mwena wa Matu twĩta Imara Land. Ĩno ĩtagwo Shinas Gardens Phase 9 ndagĩka 10 kuma Matu town. Ũkathiga kuonia hakwa onani nĩ ndĩgwateire. Ũka bĩkoni yakwa kĩrĩ wendo gate nĩ weno rũgiri nĩ kũirige aikarire me gũkũ thitima rĩ cirĩ o gũkũ maĩ rĩ marĩ o gũkũ. Onawe wenda kwĩgwatĩra rĩ nĩ ciringi 200 ma 35. Tũcemanie gũkũ Jumamothi ũrĩa nakuo Joska rĩ twĩna Sunrise Gardens Joska. Ũkona kwĩgwatĩre tũhũrĩre namba itũ nĩ 0717444333. Imara Land, shamba kwa wote, taito kwa wote. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri. Tũcerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Co-op Bank MSME Financing, you'll get a boost that will have all eyes on you. Cooperative Bank, we are you. Maheri maku, toto twaburika ndũngĩthiĩ natuo.
wa Joeli niki tukire turi anime tuguthie na tuo o riu ndakeneo muthi kari junior ene nie ngwendaga kwĩgira gataito ka Brico Homes gutithiaga ũguo kuthia ati ingikona atia Jitugo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne girimagana mere mamiro gwetano. Kamakis ne milioni yemwe. Juja famu ne girimagana matano mamiro gwetano. Mana ne girimagana mana ma 80. Ona kwa chaka ne girimagana mana mamiro gwetano. Na kwa nyahuru gwakongu ne girimagana meri. Kwa horo makeria, tuhore mo namba 0721 077 077. Kana utoshare Jewel Complex Roysambu, second floor, kurigani na TRA. Kure nie ne njoe thi ure huana mami na nikio gatuma nie menyithanie Kiara kuri andu othe tondu we riu niwe wena ikiro cia gutuika muiritu wa guku atuma njigwe guita maithori ni maundu maya nie ndaigwa guita maithori ni gukuona thutha wa ihinda iraya ni ndaguthaitha hindi ingi ndukanathie ututige ihinda riu riothe. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ndũnathikĩrĩria cũcũ wanyu akwĩrire atĩ ũgerie kũiganĩra na wamuthikĩrĩria ndĩ haha na we ũroneka ndũrandambũra rĩu cũcũ wanyu nĩwe wĩ igũrũ mũno koguo nĩ ũcenjetie kĩama aca rĩu ti ũguo no ũmenye we ndũhana nyaciara arabu ũhana mami na mũndũ angĩaga gũthikĩrĩria mami wao kana omie mũtwe ti kuga atĩ arĩ na ũru nĩ njĩra ĩngĩ ya kuonia mũndũ wendo nĩ hega we kĩanjie kũnjĩta mami nĩkĩ ũnjĩtaga tata niĩ rĩu ngwĩtaga tata no ningĩ ngoragwo ngĩgũkua ta mami witũ ona ngagwĩka maũndũ ta ma mami ũmũthĩ niĩ nĩ ndahingũra ngoro yakwa rĩu nĩ ngũthiĩ na rĩu nĩ ndauga nĩ thengio mami Thank you, Murata. Kenerera. No thie thayo. Mami. no wĩcirie ũrĩa ũkwenda marĩa mothe twarĩtie ũhoro wa deal ona mawatho marĩa twĩkĩrĩte no ningĩ ũma nĩ atĩ maũndũ marĩa ndĩreka nĩ ma mũirĩtu wa Darmia no menye njĩkaga maũndũ mothe na ngoro yakwa yothe na nĩkĩo kĩratũma wone kũmenyerera rĩtwa rĩa famĩlĩ ĩno nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ niĩ na koguo hĩndĩ ĩrĩa ũranjĩta gold digger ona kana mũndũ mũkoroku ũcio nĩ thĩna waku. Rĩu nĩ tũthiĩ tondũ nĩ ndĩramenya atĩ famĩlĩ itũ nĩ twetereire. Rĩu nĩ Tiam nĩonete mũirĩtu mwega ũrĩa wĩhete gĩtĩo na akenda famĩlĩ yao na nĩ mwĩnyihia no menyo nake nĩ Tiam akoragwo ahana ũguo no harĩa atangĩhota gũtambũra maũndũ macio tondũ kwa ihinda rĩrĩ arĩ na marakara na koguo gũtirĩ ũndũ mwega arona Savi agĩka na rĩu nĩ Tiam atanakinya handũ ha kuona mawega macio mothe tũrauga ma Savi makwaga gũkoroka na kwenda andũ hatanakinya handũ nĩ Tiam acenjie rũmena rwake na akorwo akĩrũtua wendo we no nginya ũcoke ithenya-inĩ rĩaku ithenya
Nĩrĩo ũramenya wega atĩ nĩ mwarĩ wa nyũkwa ũgũtunyĩte. Na ngwenda ũmenye tũtirĩ na mahinda Sonam. Haiya, niĩ ndaharĩria maũndũ mothe nĩ ũndũ wa igongona rĩa Safi. No inyuĩ mũtimũrarĩkia gũthambia. Haiya, Ananya, twagĩrĩire kwĩnitia maĩ mahehu ma nyũngũ. Thiũrore kana nyũngũ ĩna maĩ. Weri wĩkanga na ihenya. We nĩkĩ ũreka? Nĩ piro ici ngwĩkĩraga kaba. Haya, no wega. Mami! Ngũrie we rĩu nĩ maitho wĩnamo kana nĩ ibungo. Ũrĩtinda ũkĩrũgarũga kũndũ guothe ta gaturu. Mami, rĩu nĩ ũranegenia. Rĩu nguo ciakwa ingĩheha ciothe. Onawe ũgũkaga ũhanyũkĩte. Nĩkĩ inyugeriai kũhorera? Mathaa makwa maingĩ nyũmba ĩno nĩmahũthagĩra na kũharĩria inegene rĩrĩ rĩanyu. Ananya, rĩu maĩ maitĩka thĩ, no ningĩ rĩu nguo ciaku itinaheho na hanini, onakorwo nĩ ciaheha ikuuma o rĩu. We rĩu thiĩ na ihenya. Nĩkĩ ndũthiĩ? Hatirĩ na thĩna Ratina, nĩ arathiĩ. Haiya, niĩ harĩ ũndũ itaranyita. Nĩkĩ kĩratũma inyuothe mũthumbũke? Savika yaroka gũkũ rĩa mbere. Na githe ndararĩ gũkũ rĩngĩ? Ĩĩ, no ndaroka wika. Ũmenye, aroka na Nitiamu rĩa mbere kuma ahike. Agĩũka wika nĩ ta mũirĩtu. No mena Nitiamu nĩ mũtumia. Kwoguo, egũka na V8. Egũka na Q8. We nĩkĩ mami, ndĩtagwo Q8, no nĩ V8. Ĩkoragwo ĩ ngari nene. Mũmenye rĩu inyuĩ nĩ mwathũkia itherũ rĩakwa. No ũrenda itherũ rĩaku? Tata rĩu. Nĩkĩ kĩũru na inyuĩ? Ndĩrehoka inyuothe mwĩ thayũ. Mũrũ wa maitũ, ndakũgeithia ndĩnyihĩtie. Niĩ ndikũmenyaga atĩ we nĩ wĩtĩte mũrũ wa nyũkwa. Nĩkĩ agĩra tondũ ũrathiũrũrũka ta mbata? We ndũkũnjĩtĩkia no ningĩ. Ona niĩ ndiũĩ. Sorry mũrũ wa maitũ. We rĩu ndũkarakare. Kĩrĩa kĩanjokia gũkũ nĩ kuoya chanja. Na ndamĩona no gũthiĩ ngũthiĩ. Wethange. Mũtimũthithie chanja, nĩ mũgũthambia thutha-inĩ. Ĩka Ngai ndirenda kũmuona. Rĩu ũkai tũthiĩ. Ona ndũthiĩ ũgethe, nĩkĩ ũrũgamĩtie? Ona ni nĩ ngũthiĩ. Ũthondekete gũkũ, kaĩ mwĩna mũgeni wa gĩtĩo. Baruti, Fafa, agasavi rĩu nĩ makinya. Sonam, mami, ũkai na ihenya, reke thiĩ. Reke ngarore kana maũndũ mothe nĩ maharĩrie wega. Kahora mũrũ wa maitũ. Menyerera kũgũa. Nyita, ĩno nĩ chanja yaku. Handa ndaganu. Nĩngũkwĩrĩte ndũgakorwo wĩ hakuhĩ na gũkũ, Rĩu, ũmenye no ũnyitwo nĩ Shifam, ona kana thigari. Rĩu ngwenda ũnyite ũndũ ũmwe. Ona wahingũra kanua gaka gaku rĩngĩ. Rĩu we, nĩ ũkũmenya. Nĩguo thiĩ. Mũnene, reke tũhũrwo gabica. Werora thimũ-inĩ. Rora haha. Mwanake ũrĩa ũrahikanirie gĩcagi gĩkĩ nĩoka. Rehei mahũa. Nĩ ũramenya Savi? We rĩu ũroneka wĩ mũthaka mũno. Rĩu nĩ ũroneka wĩ wa famĩlĩ ya Dalmia. Ndĩramenya wĩ gũkũ ũramenyerete mũtumba wa 50. Rĩu nĩ cia goro. Maũndũ mothe nĩ mathiĩ wega. Rĩu ambĩrĩria ikũhũra ndarama. Tata, tũkenerere tũtimenyerete ũguo tata. Saviti savali aaye re, Saviti savali aaye re.
Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limits, set the amount, download the new KCB mobile app today. Merry Christmas ya andũ aitũ. Nĩ hĩndĩ ndĩramũbangia ihinda rĩa kũmũrehera mũthĩ wa Christmas. No na kũrĩ ũguo-rĩ, nĩ ngwenda kũmũririkania atĩ Jesũ aciarirwo mũharatĩ-inĩ. Magĩte kũndũ marĩa mũngĩteithĩkĩra. Kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga, ũgakorwo na bata wa kĩndũ mũno. Ũkaga, nĩ tondũ ciothe cioirwo tene. Na nĩguo ndũkanekore handũ ta hau-rĩ, oya mburoti yaku mwena wa kĩthioko, reke ĩtanathira. Mburoti ici nĩ cia 50 by 100 Jihorupa. Mbeka ithano kuma barabara ya Thika Garissa Highway. Thogora o mburoti nĩ 145,000. Ũkatũgũcokeria ciũria ciothe ũngĩkorwo wĩ nacio wabici-inĩ itũ. Eastern Bypass, igũrũ wa Naivas ya Kamakis, Third floor, room T7, 0704 000 111. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Gũkũ Snapback Recovery Clinic tũheanaga ũrigiti wa gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ kũndũ kũhoreru na kwĩna rĩera rĩega. Motungata maitũ motaaramu wa igũrũ mũno nĩ mekĩrĩire kũmenya thĩna wa mũrwaru na ũrĩa ũgima wake wa mwĩrĩ ũtariĩ nĩgetha tũmũteithie kũhona. Tũheanaga motungata ta addiction ya njohi na ndawa cia kũrebia, labu, nursing na home care, pharmacotherapy, mĩrimũ ya meciria, wellness, counseling na mangĩ maingĩ. Tũcerere Thika Highway gwa Cairo exit 13 kũng'ethera Mũgũtha primary kana ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra 0768 752 976. Snapback Recovery Clinic, a gentle touch of care. Ewama Properties Limited. Thutha wa kwendia mũgũnda wa Ibirikani phase 1, phase 2 na phase 3 Kajiado County na tukaheana title. Rĩu arĩa twendeirie nĩ manyitanĩte magathondeka Ewama Community nĩguo gũthondeka gũkũ gũtuĩke paradise. Na nĩkĩo rĩu tũkũreheire Ibirikani phase 4 na phase 5. Gũkũ nĩ kũndũ gũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene na no ndagĩka 20 tu kuma Emali Town na ndagĩka 2 tu kuma bara ya Rami. Twĩna December special offer. Ũkĩgwatĩra broti ya 50 by 100 na ciringi 175 na ithano tu warĩha cash. Tũhũrĩre thimũ 0720 769999 kana ũcere wabici citũ Kiambu Town ũgĩthiĩ na Ndumberi. December special offer tũrakũhe kũrĩ mĩgũnda itũ yothe. Ewama Properties Limited, nake CEO witũ akauga mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Kũringana na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ yothe WHO, atumia nĩo magĩaga na mĩrimũ mĩingĩ ya njĩra ya mathugumo gũkĩra athuri. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga? Mũthenya wa rũciũ mweri ũyũ, thinacara cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya ũria ndagĩtarĩ, nyitanĩra na Wambui wa Mũturi mena ndagĩtarĩ Francis Mwangi magĩtũtarĩria ikinya gwa ikinya maũndũ marĩa macũngagĩrĩria mĩrimũ ya njĩra ya mathugumo na ũrĩa tũngĩmĩmenyerera. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group. Ceceni ya Inoro TV. Atia niĩ tijabanda kuona na maitho kũnyitĩte na kũigĩrĩire guoko ciande we yaikeno no menyereire na thegeno thegio na wamĩthambia no irinunga wewe
Joy wa masaria geithiko hari ori reke kujitio gani thiini wa safari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa gitao umuthi nderi mutha thiini wa county ya Kiambu guku turungamite gwitagwo Juja Farm guku nikuo tukite nigetha twariririe maingi megi urimi wa nguku cia matumbi na umuthenya wa umuthi tutigukorwo tukiariria muno ati urimi uyu urimagwo na njira iriku no ngwenda ngutho cukuru ino ni cukuru ya arimi uguo ndauga ni cukuru ya arimi ni tondu wakuwe waneririria kuthoma gukorwo kimenya hihi ni ati ungihota gukorwo kirithia nguku ciaku cia matumbi ni ati ungihota gukorwo githondeka profit na muthenya wa umuthi ni tugukorwo tugitaririo ndeto icio na ingi nyingi muthenya wa umuthi ri mugunda uyu witagwo Ecstatic uguo niguo ndawita Ecstatic Farm nikuo tukite nigetha tutaririo ni mundu gwitwo Glashon Agola na muthenya wa umuthi tugukorwo tugitaririo atiriri ehi ambiriria atia na ni urimi uyu ri nena uria we ungihota gukorwo wina umithio wa gukorwo atiriri ka space gaku kaigana atia urenda kuruta matumbi maigana atia thoko ya matumbi rutwaraga ku na ndeto ingi nyingi ta icio tutietinda hasha ina karara reke tuingire guku gwitwo Ecstatic Farm tutaririo maya na magi maigi atia ketuganira hamwe ati twaririe njuge atia nie na jatijaba ndakuona na maitho dayo ukatuthie tugacemania na Joy wa macaria urio kumuona ngeithirie sana ati njuge atia nie na tijaba ndakuona na maitho. Habari yake? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Asante sana. Mimi wananiita Kimiti Gitao. Wewe wanakuita nani? Mimi naitwa Glashon Agola. Wewe ndo Glashon Agola. Nimeisema vizuri. Glashon Agola. Correct. Asante sana. Nataka tukaribishe pale na utuweze kutueleza tulipo na shamba vile linaitwa nimeita Ecstatic. Tukaribishe hapa Ecstatic Farm. Asante sana, nimewakaribisha katika hii shamba yetu Ecstatic Farm within Juja sub-county. Yes. Call it Momba area. Yes. Main thing we're doing here and just for main thing apart from producing eggs. Yes. We are training farmers and we have a vision and a mission so that one of the farm that may be one of excellent training for poultry farming, also producing a high quality of eggs, and also to support even youth in issue of employment within the society. Very good. Mwiroreri hati undu tagaja ndienda tukinyukie imwe kwa imwe nigetha wacha nishike vizuri. Agola. Ni yero amara. Agola Ruomere turega thina kaero nara nikyo ndamuria kana ni Agola kana uria getu bata ni tuguthoma umuthi ukatuthie tugathome tongoria na ni ngume thutha hapa naona kazi Nitwaenda kurikira thiini wa guku kundu gugwitwo kwa nguku na rikundi wenda twambiririe rugano ruru rwa Ecstatic mmeanza vipi? Kwa kwanza tulianza before tulikuwa tunafunza wakulima huko nje kwa kupitia organization called by Digicow. Later on tuliona inafaa tukue na shamba yetu ambayo tukifunza wakulima pia wanaweza ona vile tunafanya. Tunawafunza lakini pia practically pia wanaona. Nataka tuanzie na structures. Kwa wale wakulima ambao wanaenda kuanzia structure ya kuku wa mayai inafaa kuwa namna gani? Kwanza kama mwenye anataka kuanza si lazima ikuwe na jumba kubwa kama hili, lakini unaanza na ile kidogo. Kwanza number 1 lazima ujue space ya shamba lako inatoshana aje. Ukishajua pia unaangalia mfuko yako vizuri, unataka kuweka kuku kiasi gani, hiyo itakuonyesha aina nyumba unafaa kujenga ama size ya nyumba unafaa kuweka. Na pia muhimu sana ukijenga nyumba kuna direction lazima uangalie wakati unajenga nyumba. Kama hii yetu ukiangalia madirisha iko east west orientation, so that one inasaidia ili upepo ikikuja haitasumbua kuku kupumua na inaleta ugonjwa ya homa, na hiyo itakukosea wakati wanataka kutaga, matokeo haitakuwa vizuri. Also tunaangalia ukijenga nyumba lazima iwe place hakuna barabara karibu, hakuna miti karibu, hakuna mtoni karibu, kwa sababu mtoni inaleta baridi, barabara kuna kelele kila wakati, na kuku ni kama binadamu, kelele italeta headache, kitu kama headache, then production will not be okay.
Sasa tumeshatengeneza ile chumba. Nataka tuangalie upande wa chini. Kuna wale wanaamua kwamba wataweka sawdust, kuna wale wataweka rice husk, na kuna wale ambao maybe wataamua ikae tu floor bila anything. Wewe kama mtaalamu unaweza sema ni njia ipi nzuri ya kuweza kuweka? Mimi binafsi kwa kila ambacho nimejua na kila ambayo inafaa, ufai kuacha floor ikue tu hivyo, sababu vile nilisema kuna baridi. Baridi inaleta pneumonia kwa binadamu, hata kwa kuku pia wanapata pneumonia. So usiwache floor bila kuweka kitu. Tunaweza penda uweke sawdust kwa sababu hiyo ina prevent baridi kufika kwa kuku, na pia inasaidia kuku kuji-entertain so that hakuna ile kujikula wao wenyewe. So inasaidia kwa njia mingi. Na rice jams, kwa utaalamu wangu, semi rice jams ni mbaya, lakini hatufai kutumia sana sababu kuna effect yake kubwa sana. Tukielewa mahali kuna mchele, kuna mandege, aina za mandege tofauti tofauti wanakuja pale, na hayo mandege wanaleta ugonjwa kwa rice jams. Ukileta kwako, hiyo umeleta ugonjwa kwa shamba. That's why most of farmers, we don't recommend rice jams itumike sana. Haya, kwa wale kuku ambao sasa hivi unaenda kusema kwamba utaweka kwa hiyo chumba yako, kuna spacing ile ya tunasema kama hapa utaweka kuku wangapi kwa space inatoshana hivi, ina meter square. So that one tunafanya, we have two types of kuweka kuku. Tuna layers na kuna broilers. So by the time unafanya hilo, lazima ujue ni kuku gani unataka kuweka. Kama ni broilers, we have 1 by 1 feet, of which that one, hiyo space iko sawa na broilers. Ukikuja kwa layers wanapenda kutembea, they need some space. So you may put 1 or 2 by 1 so that wapate space ya kutembea na kuchokora wakikula. Hiyo ukifanya free range, kama yetu ni free range, we don't use cages. Kuna wale vifaranga ambao wanaweza endea alafu ukute ya kwamba wengine hawajafikishia ile weight ambayo inayofaa. Kuna wale ambao pia watakuwa na deformity. Kuna wale ambao maybe watakuja useme ya kwamba huyu inabidi tumweke in seclusion. Hebu tueleze hiyo, mkulima wakati amepatana na such scenarios anafaa kufanya nini wakiwa kuku wa kwanza? Kama kuku imeletwa wakiwa na shida kama hizo, kitu la kwanza ni we do isolation, then you check if the number is too high, we talk to the company, then they compensate. Wanakuleta wengine. Hau turareherwo horo wigi nguku ingi hau ni tukwamba guikiria, no ni turacokereria thutha wa kaida atari kuraihu nigetha twendere kwaria mau na mangi maingi. Tukae kuhutia mutambo ucio ni turacoka thutha wa kaida atari kuraihu. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Zuriland Investments Limited reu makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o havarabara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho-ini oro kuma Athi Town na kwena thitima mae neighbors barabara ni all weather na ni gated community jirigere. Ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukaheo meri etadatu. Nayo macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kanohora thimu namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. Unga safi tunapika kwa furaha na bashasha tele, familia pamoja kicheko jikoni, Vulcan ladha ya moyo nyumbani. Vulcan Bakex Millers Limited.
Our flower, your masterpiece. Leo twena mugunda mweru uretwo Baraka Gardens na guku ni Joska Mara. Mugunda uyu wendage kaithano tu kuma barabara main ya Kagundoro. Mugunda uyu turakwenderia 7,700 wagura cash na 7,750 wariha na installment. Wira witu mune tuige ni gugwethera mugunda wina mabataro maria binadamu wendaga. Kundu guku kwina thitima, kwina mai, kwina cukuru na kwina makanitha. Mugunda uyu wina red title deed turaheana mwaka umwe kuriha na mugunda uyu mundu arigiriro ciringi 100 na wagura cash money tugakuhera rigire cia mahiga na boli. Hore Dimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Tukiarĩrĩria ũhoro wa nĩ wagĩrĩkia kũgĩra ngũkũ yaku kuma kũrĩa ũrakĩgũra na ushaendea wale kuku. Baada ya kuja na wale kuku kuna brooders ambazo utatengeneza ama kuna utakuja tu uachilie ili waanze kuwapatia chakula? Okay, kuku ina depend. Kuna wakulima wanachukua kuku wakiwa miezi moja, kuna wengine wanachukua kama kuna miezi 3. Lakini kama sisi hapa tunaona mkulima anafaa chukue kuku ikiwa na siku moja ili ufanye zile mambo zote unafaa ufanye kwa brooding period, so that hiyo ukifanya kutoka na kuku kwa brooding unajua kama ni vaccination umejua umewapea zote. Ukitoka hapo unajua starting growth yao, unajua venye iko. Na ukileta kuku akiwa siku moja lazima uweke kwa brooding. And brooding lazima uweke joto hapo like inafaa ikue from 31 to 37 degrees. Hiyo joto ili wasaidie wasipate baridi na wagonjeke. Tueleze kwa wale ambao wanaamua ya kwamba mimi nitaenda ninunue hawa vifaranga kama wako almost about kutaga mayai. Wengine anasema kama 2-3 months, I mean a month old. Hebu tueleze nao wakichukua inafaa wachunge hawa kuku namna gani? Okay, wakichukua kuku wakiwa 1 month even period to laying, kitu nafaa wafanya wa kwanza, wakileta kuku lazima wafanye observation na wa monitor monitor ili waone ile kuku ambaye haiko sawa. Wakati hiyo then wafanya isolation pia, kwa sababu during transportation anaweza pata ugonjwa njiani na kuje kiwa na hapo kwa shamba. Na pia ukitaka kuchukua kuku kama hiyo lazima uende kwa mkulima akuonyeshe zile certificate za vaccination, ukuwe na hakika hawa kuku wamevaccinatiwa na ugonjwa haitawapata kirahisi. Haya, chakula tutakuwa tumejipanga namna gani kwa wale kuku wakisha kuja? Tutakuwa tumejipanga vipi kwa mambo ya chakula? Kwa ukulima chakula ni muhimu sana. Unaweza pata kuna kampuni tofauti na chakula ambao unapea kuku. Kama umepea kuku chakula X na mwingine upea chakula Y, kuku utaona wako tofauti sana. Kuna chakula ukiwapea watakuwa uniform growth, wengine watashindana, some will lack even calcium na utaona wanagonjeka na kufa. Sasa kwa chakula ukitaka kufanya ukulima, unahakikisha chakula utatoa wapi, kampuni gani, na hiyo chakula unapeleka kwa test uone kama imebeba all things inafaa kuwe ndani ili kuku itoe matokeo mazuri. Tunaangalia changamoto zipi za ugonjwa maybe zile ambazo unaweza kumbana nazo kama mkulima? Hygiene and biosecurity, mkulima akiweka hiyo uko sawa kabisa. Ugonjwa ambayo inaweza kuja ni yale ambayo inaweza kuja inyewezi uliwa, lakini biosecurity, hygiene na vaccination ukiwa hapo
mambo itakuwa sawa kabisa. Kuna hii ugonjwa ya unakuta ya kuku kwamba kuku anaendesha ama anatoa kinyesi yenye ni maji ama nyingine inapata ni yellow. Hii ni ugonjwa gani na uoga inaletwa na nini? Kuna hiyo ya maji na yellow na damu. Sasa hiyo ndio tunaongelea biosecurity and hygiene. Hygiene whereby ukiangalia hapa kwa nini yetu, ukiangalia hapa utaona ini drinker ambaye wanakunywa maji hapa. Ukiona chini hakuna hata maji hata moja. Sasa hiyo inaletwa kukula uchafu, then inaenda ku affect digestion system, then unapata wanahara maji ama damu, then that we call coccidiosis, of which inaleta high mortality rate. Kuku anaweza kufa kama 50% within the farm. Naenda kurudisha nyuma kiasi kuhusiana na ammonia. Hapa nasikia kwamba hata tumekaa na sisikii hiyo kuchoka kama ile kutoa chafu kwa sababu ya ile ammonia. Tumefanya namna gani kuzuia ammonia? Ammonia kile tumefanya ni hygiene peke yake. Ammonia pia inaletwa na hiyo maji kumwagika kwenye kinyesi ama chakula iliyobaki kaanguka chini kwa hizo sawdust. So ikimwagika chini, hiyo maji ikimwagika inatoa hiyo harufu, na pia kuku wataenda waikule walete ile ugonjwa wa coccidiosis, watoe ile kinyesi ya red ambayo inaleta maafa kwa kuku. Maybe kuku wote washaanza kutaga. Na tunapata kuna rate ya kuku kadhaa, 2, 3, 4 hivi hawatagi. Ni nini hasa ufanya ile? Kuna wengine wako na mafuta mingi kwa mwili ambayo inafanya wakose kutaga, na pia kuna vile wengine walikuwa nakula chakula mingi kushinda wale wengine, na pia kuna wengine kuna hiyo shida kwa mwili yao, hawana ile nguvu ya kutoa mayai. To be specific, umeguzia mambo na chakula. Kuna chakula ambazo ni za hawa layers ambazo unaweza sema kwamba hii chakula ni mzuri sana kwa sababu ina manufaa kwa kuku wetu. Na sana nikizungumza hivyo nazungumzia wale ambao wataamua mimi nataka kuwa nikijitengenezea chakula niwe nikipatia kuku wangu. Chakula ya layers, kuna chakula ambayo inafaa ikuwe ya layers peke yake. We have layers feeds and we have growers, we have pellets. So ukimpea pellets utakuwa umeumiza kuku ama umejiumiza wewe kwa mfuko. Pellets itaongeza mafuta kwa mwili ya kuku na watanona. Pellets ni ya broilers. Ukipea layers utakuwa umeharibu kabisa mayai, hautaiona vile inafaa kukua. Na pia mkulima kama anataka kutengeneza chakula, hiyo iko sawa, lakini after kutengeneza lazima upeleke kwa ipimwe, uangalie kama iko sawa na kuku. Good. Kuna sababu haswa ya kuweka drinkers zikiwa yellow na red? Kuna sababu kufanya hivyo. Sababu unaona kama red and yellow ziko bright sana, kuku anaweza ona. So hiyo ndio inawasaidia ili mwingine aone hata akiwa mbali, ajue pale kuna chakula. Then unaona tujaweka kala moja. Kuku pia ni warevu, akiona sasa hii ilikuwa chakula, amejua hapo ni chakula. Akikuja hii atajua ni ya maji. Hiyo kala peke yake anajua maji iko huku, chakula iko huku. Ndio maana tumeweka kola tofauti. Kwa mwangaza, hawa kuku wanahitaji mwangaza wakati wa naona kwamba kuna stima na pia kuna hii dirisha ambazo mmefungua. Kuna zile nyingine nakuta wamewekea curtains. Hebu tueleze kuhusiana na hiyo. Okay, hiyo tunafanya kama saa hizi unaona kuna dirisha iko hapo, iko open, kuna mwangaza inaingia. Kifika saa 12 jioni tutawasha stima mpaka saa 3 usiku. Tena kifika saa 12 asubuhi tutawasha stima mpaka saa 2. Mwangaza inasaidia kuku ili wakule vizuri, alafu hiyo time ya kutaga ipate kama mayai imekuwa imetengenezeka vizuri. Ukiwakea giza kila saa hawatakula, wataenda kujificha kwa kona, na sasa ile time wakuli utapata production haitakuwa vizuri. So that's why also light we used to tunawachanganya kidogo. Tunawachanganya daytime iko long, so that production kama hii tunajua tu by saa 2 saa 3 usiku, saa 2 na saa 3 usiku tukizima light from saa 3 to saa 12 hizo hours, wanajua hiyo ndio usiku. So from 6 to 8 in the morning tutakuwa tumecollect 80% ya mayai. Very good. Kwa chumba moja ya kuku tunahitaji kama watu wangapi? Kama sasa hii tuambie inatoshana namna gani? Kuna kuku wangapi na inahitaji watu wangapi wa kufanyia kazi? Hapa tuko na kuku 2000 hapa ndani. So mtu kufanya kazi ama watu kufanya kazi inalingana. Kama ni kuweka, kama unaona hapa sisi hatuweki maji, ni chakula peke yake.
hakuna ile kuweka maji, hakuna kufagia kila siku. Ni mtu mmoja anaweza fanya kwa jumba moja hivi kama hapa. Very good. How to gwetero oro wegi ukuiria kithini wa kiumba kimwe. Ari ici cia haugo ndi guko ngirigire. No tukwamba guikiria no tugicokereria. Ndigweria twi guku ni undu wa kindu gitagwo ino ni cukuru. Undu ngiuka na othome. Undu ngirehe andu akua wira na moke mathome. Koguo tugicokereria andu mau ni mundu uko tukiaririria. Nigetha tumenye atiriri ehi wokari. Nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ ũngĩthoma ũhĩtũkĩra we gũkorwo ũkinyĩte gũkũ. Tũkahutia mũtambo ũcio tũgĩcokereria gũkorwo tũkĩaria maũndũ mangĩ maingĩ. Ati nĩ wĩhokire mũno hinya wa mũndũ wake. No ndagĩka ĩno mwarĩ wa ithe witũ ngũkwĩra wĩhoke hinya wa Ngai tondũ ona mbeca icio waya gũcigĩra na itigũgũteithia. Nĩakĩrĩa narĩa biũ na gũtirĩ kĩndũ atigia no anda nĩkĩ andũ acio mena mahu maigana. Shaitani we mwenye munene wa ici gũtirĩ kĩndũ angĩona kuma kũrĩ wewe kanyamũ kanini mũno ũkĩhana ta ũkũnjia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Maria tukuhaririirie inoro thaa ithatu. That to steal election in this country is an impossibility. IEBC gwetetera thutha wa kuorotwo ni mutavaniria wayo wa ithurano nini. The current negotiation is giving Kenya a raw deal and the consideration is an devaluation. Matua ma thirikari guthie na mbere gutetio na muno makiria wendia wa kambuni cia muingi. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. Kende kigotetera wendia wa kambuni cia thirikari akiuga ni ikinya ria kweherera mathiri. Kwegera gocai mwathani ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *278#. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inoro ta ithatũ tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Yes, gĩcunjĩ gĩkĩ no kũrogota tũrarogota matumbĩ. Ndani yangu nimejaza tray zangu sasa. Yes, gũkũ nĩ matumbĩ tũrenderea gũkorwo tukirogota. Na nĩtweke hana ũguo. Warĩkia kũrogota ũgoka ũgathimithia haha. Ũgakorwo wĩ sawa. Nimenotice ya kwamba kuna mayai zingine unapata ni kubwa kushinda zingine. Cost ni nini? Hiyo inalingana na kuku. Yes. Kuna kuku wengine wanataga double yolk. We call it double yolk. Hizo ziko na yolk mbili. Na kwa shamba hilo hatupendi sana juu kuku mwenye ametaga kama hiyo. Yes. Unapata kesho hata taga anataga hiyo siku nyingine.
anahesabu ile double yolk ni kama mayai mbili ya. Sasa hiyo hatupendi sana na wale kuku ambao unapata ya kwamba ametaga, lakini yule kuku iko na damu unapata ya kwamba nini shell iko na damu, hiyo ni shida gani? Hiyo pia kunayo, inalingana size ya mayai ama mayai imetoka wakati ambayo time haikuwa inafaa kutoka. Yes. Na hiyo shida yake si shida kubwa sana. Yes. Yenye kuna shida nyingine ambayo hujaona, think utaiona ambayo shell yake inakaa kama kuna dot nini. Kama unaweza ona kama hii, ukiona shell yake inakaa hiyo kali, inamaanisha kuna huyo kuku amelack calcium. Kwa kuku wakati tunasema ya kwamba production tunataka iende juu, lakini cost of production irudi chini. Ati pesa ambayo unatumia kulisha hawa kuku ama kufuga hawa kuku, tunataka mayai mingi lakini production pia tukue ili tuwe ndani ya biashara. Tutafanya namna gani? Kile ambacho inazafanya production ikuje high is just management and also by kuwapea chakula wakati ambao unaofaa. Utapata kama ina chakula production iko high, na production unaweza kuwa na mayai pia. Sasa kitu ambayo inafanya revenue ikuwe juu ni soko. Pia soko ni muhimu sana. Yes. Yeah. Sana naangalia wale ambao wanataka kuingia ndani ya ukulima kama huu. Tulisema kwamba tuko ndani ya shule na tunasoma. Tuelezee hapa egg static farm. Unafanya vipi kuhusiana na ukulima, na haswa wakati tunazungumzia production, masomo mko vipi? Tunafanya masomo ama tunafunza watu weekly and which tunaifanya every Saturday. Sababu ni Saturday tunapata ndio wakati watu wako free, watu wanaweza kuja, wale wenye walikuwa kazini wanapata nafasi hiyo wakati. Yes. Then tunaifanya kwa kikundi ama kwa mtu mmoja. Apart from after training, yes, we also advise people in issue of structure, feed, even kuku wenyewe. Tuongee kuhusu X-layers. Yeah. Nyinyi wakati kuku kwamba wale mkulima ambao anasema X-layer ni nini na ziko na market? Okay. X-layer ni kama sasa hawa kuku wetu ikifika next year December tutawaita X-layers. Okay. X-layers ni yule kuku ambaye alikuwa anataga kama hawa layers, sasa wameacha kutaga, wamefika mwisho wa kutaga. Sasa hao ndio X-layers, na market ziko na kuna wenye wanahitaji tena wako sawa kwa kukula, wenye washaikula wenye wanaitumia wanasema wako sawa kushinda hata kuku wengine. Wako tu kama like improve kienyeji. Yes. Yeah. Kwa feeding hawa kuku wanakula mara ngapi kwa siku? Mimi kwa kile ambalo najua na naweza funza wakulima wangu, na wazawaambia kuku wakulishe mara 2 kwa siku. Hiyo mara 2 kwa siku itawasaidia asubuhi na jioni. Wakikula digestion will take place, na hiyo itapata wakati ya kutengeneza mayai itakuja wakati ambao iko sawa. Tulinganishe deep litter na sasa hivi tunazungumzia caged. Yeah. Mbona mkaamua kufanya deep litter? Cages wengine wanaipenda, wengine wapendi, sababu kuku ambayo kama hawa huyu ukiweka kwa cage hata kuwa strong vile hawa kwa strong hivi. Cage watafanya kuku wanakuwa weak. Sasa ikifika wakati ya ile X-layers ulikuwa unasema hiyo kuku ikiuza haitakuwa kukulwa, haitakuwa sawa na kama hii. Free range inasaidia sana, na pia kuku anakuwa sawa. Mayai pia mayai yao inakuwa at least iko sawa juu kutembea kufanya exercise, kukula vitu wanakula hapo chini inafanya mayai kuna minerals na iko sawa kabisa. Sasa hii soko iko vipi ya mayai, na sasa hii kama sasa hii tunaseme wananunua vipi? Sasa hii kwa soko kama hii sisi tunauzia wholesalers. Kama tray moja kama hii inakuja 370 na wale wa kwa soko wanaweza uza bei tofauti. Lakini kwa sasa hii naweza sema sisi kwetu vile nilikwambia tulijipanga kwa mambo ya soko. Soko iko sawa. Hapa kwetu unaweza pata mayai inaweza kuwa inakosekana. Si ati hatuna mayai, tunatoa, lakini soko iko kutushinda. Mayai inaenda sana. Yeah. Wow. Haya, tupatie namba za simu na pia wazo lako ama vile unaweza penda kuadvise wale wakulima wote. Si wakulima wa ng'ombe, wa kuku tu, hata wa ng'ombe, wa mbwa, wa farasi. Unaweza waadvise vipi kama umeangalia pale? Ukulima ni kitu ambayo iko sawa, na kuna biashara mzuri kama ukulima. Lazima ukuwe discipline kwa hiyo biashara yako. Then also you have to risk.
kwa biashara lazima risk. Kwanza kwa kulima una risk, but you aim the profit. Sasa hiyo naza enzi wakulima wakuwe na record keeping. Sasa kukiwa na records ukikeep vizuri itakusaidia kudo analysis. You can communicate through TikTok, also email. We have also our email. You can chat with us through the email. Still Ecstatic Farm, and also we have a number. Our WhatsApp number is 07 40 45 61 59. That's our WhatsApp number, or if you can even call us through that number and we will communicate. Yeah. Asante sana na tumeshukuru sana. Na kwa wale ambao mnafanya kazi na wao, shukran sana, waambie shukran. Tumefurahia sana kutukaribisha hapa. Yeah, asante. Asante sana. Thank you very much. Au kuna twaleki ya guthoma na githomo kiuma kega. Mimi naenda nikikura gani? Hii. Sasa hii tray. Hii tukienda lazima uende na tray. Lazima uende na tray. Itire kigima naenda ni kiture kigima. Umetoka kwa shamba, utasema umetoka kwa shamba, ulitoka kwa shamba kufanya nini? Umetoka na nini? Sasa nimetoka na tray. Shukran. Na ndio no tray mzema. Nienda mimi nikasikie Ecstatic Farm. Ecstatic Farm. Maya yao ina taste namna gani? Masomo ni mzuri tumeweza kupokea kutoka wakati tuliingia, na nitwerwo wega uri ungiota kureithia ngũkũ ciaku ciagire na cithakarĩo na cikorwo cikirekia matumbĩ. Hari kindu kimwe arikia ku insist, ametuambia kwamba masomo githomo ni kindu gĩa bata muno. We ndukambĩrĩria ũrĩmi utambĩte gũka we ngirigere tondu ũngĩhora ndenda kwambĩrĩria wĩra wa milioni 10 no ndirenda kwambĩrĩria itathomete. Wendo kuona hau ni ukugwa kigeranio ukagũkũ wambe ũge na ka experience kanini ka muthenya mugima urehe ngiri icio igĩrĩ uthome ucoke kumenya na ona muke na kada ciaku cia wĩra muke muthome ndio wakati umeenda kuweka mistakes zenye walifanya usiende ukazifanya nigetha ukiwa ni ureithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kiwa kĩrĩkio gĩthomo kĩrĩa twarĩkia gũthoma mũthenya wa ũmũthĩ kuma gũkũ Ecstatic Farm ya ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ngũkũ ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũgĩkwo. Njĩtagwo Kĩmiti wa Gĩtaũ. Tabarĩra nĩ mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ matumbĩ nĩ mamaya na nĩ twarĩkia na rĩrĩa rĩega. Sasa ulisema ni gani mzuri kabisa ile yenye ukiangalia hivi unaweza sema hii ni grade 1. Ukikuja uangalie color. Yes. Usiangalie size, color ndio muhimu. Color ni muhimu. So hii color kama hiyo color iko sawa kabisa. Sasa hii. Thank you very much. Rere review. Atondo uboka na kire mereti ngoma mbiririo haha. Nyabe ndie tamaiga na 1 baba kono ya tamana. Nyabe kwiro ya marasa. Ndajiririe na riri tukwambiriria na riri. Atia nginya kopia yathi wekere hiyo kopia. Very good deda. Tamu sana. Woo! Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Haro, kaweko, wahedu. Ndi handu mugunda-ini muirige. Ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction. Barabara-ini nene ya Keno Marua Highway. Reke njoke we.
My boy, woko negwa Suluhu Land Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea town. Mugondo yore utina get your 50 by 100. Ina yore negiri magana matatu ma 95 peke yake. Viti mare area maere emaria neighbore yarea kurure area. Torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerera ofisine citu Royal Town Greek Towers 5th floor. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk. nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka na nĩ tũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tũgakũhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Royal Town Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Mama Kanana, nyenderia mutu. Bengano faster. Mathe, kawaida. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice ũrĩa wĩ 100% extra premium. We ndukahenio na nduga confuse wo bei yaguo ĩthĩ biũ nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka #1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũbeaga mandathi, geki na sabasi njororo na ciecama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Ewama Properties Limited. Thutha wa kwendia mũgũnda wa Ibirikani Phase 1, Phase 2 na Phase 3 Kajiado County na tukaheana title na nĩkĩo rĩu tũkũreheire Ibirikani Phase 4 na Phase 5 na rĩu twĩna December special offer ũkĩegwatĩra broti ya 50 by 100 na ciringi 175 tu warĩha cash. Ririkana December special offer tũrakũhe kũrĩ mĩgũnda itũ yothe ta Joska, Gilgil, Naivasha, Matu, Embu, Sagana na Makoyo Manaja. Tuhurire thimo 0720 769999 kanochere wa ofisi cito Kiambu Town ugithii na Duberi. Ewama Properties Limited na CEO witũ akauga mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Zuriland Investments Limited rĩu nĩ makũreheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haha barabara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na nĩ 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho-inĩ ũrũ kuma Athi Town na kwĩna thitima, maĩ, neighbors, barabara nĩ all weather na nĩ gated community Girigire. Ũkĩgũra cash ũrenderio 690,000 na ũkĩgũra na installment nĩ 750,000 ũkaigĩrĩra 150,000 balance ukaheo mĩeri ĩtandatũ. Nayo macherere Green Sport Towers 6th floor Kamakis kana ũhũre thimũ namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. Ino ni ceceni ya Inoro TV.
Ni mweri nyanya mweri wa Dithemba mwaka wa mwathani wa 2025 ni matanya makwa tere hothe muratwira muri kuma ngogo ciothe ciumaga huho muri thayo nitagwo Michael Jego muthani juga ni thayo ndara mweno rionge gona mutauri witu na njira ya ciiko Liz Wangari nake akimwira karibuni sana tukorwo tukirekereria mohoro ma inoro tha ithatu ni muthenya uria madume gwitwo ruhonge rwa kurona ungumania makorirwo makiuga ati ni makoretwo matwarite fairo 170 kuri murugamiriri wa thitango na cigano na igakorwo cigithie na mbere na andu magakorwo magithie na mbere na guthitango no muthenya uria nake munini wa president akorirwo agitetera uria thirikari ikoretwo ikendia kambuni citiganite cia thirikari icio ciothe ni tuko tukiaririria hoino muthe gitigiki guko gikarirwo ni Dagitari Stephen Gacie ohigireire maundu ma ukuria wa bururi na ni tuko tukiaririria twi hata bururi riri turethagathaga gukorwo tugikungwira thiguku ya Jamhuri macio na mangi maingi ni mutukuhaririirie reke tuone maria mangi twina mohoino umuthi aria tukuhaririirie inoro tha ithatu that to steal election in this country is an impossibility. IEBC gwitetera thutha wa kuorotwo ni mutavaniria wayo wa ithurano nini. The current negotiation is giving Kenya a raw deal, and the consideration is an devaluation. Matua ma thirikari guthie na mbere gutetio na muno makiria wendia wa kambuni cia muingi. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. Kende kigotetera wendia wa kambuni cia thirikari akiuga ni ikinya ria kweherera mathiri. Ori gini gatho nyingi muno ni guthi na mbere na uikarania na ithu tukianjiria hoino umuthi muikariri gite wa commission ya ithurano na mihaka Erastus Edong Ethacon augite gutire na uhotekeku o wothe wa kuya githurano guku bururi-ini. Ethacon augite muimirira ma ithurano nini iria ciiriga ni uira muiganu ati kuria atirithitie mohoro na mamitabo iria igathikitwo ya gukinyaniria ithurano ndingikorwo ikenyenya ona hanini na toria Mwangi wa Maina anatuhingura hoine wa umuthi na IEBC yugite kuri na ugwati mubeke agoronya nake ni guthie na mbere na kuhuthirwo gukorwo igithie na mbere na guthukia gutuhura ngui guku thiini wa bururi na hindino ya ithurano. Mushamano-ini wa mwanya wanyitite mimatiganite wa guthurima uria ithurano nini irakinyanirio kundu gutiganite bururi-ini. Muikariri wa commission ya ithurano na mihaka Erastus Edong Ethacon oigite kumwe ithurano irari kigeri-ini gia kwaga gutavanio kumana na ngui iria irehiriirie. And without our security, without our police service, we would not have had elections in some of the electoral areas. That's the truth. Tuseme tu kweli. Ama namna gani? Thirikari orotetwo ni kwaga kurutira andu ara ikundi cia nyanake iria ciahuthikire guthararia githurano. Kiama kia DCP gikira IEBC ikundi cia imaramari irarugamirirwo ni maafitha a borithi. The head of these goons are the police service. That is the truth. I have had incidences where I was accompanying my party leader in different incidences where the police are actually part of the goons. And therefore, when the IG comes here with a small notebook on such an important day, some scribbled notes telling us, you want to warn those goons, that is a big lie. I saw weapons that I have never seen. And as a woman, I am here to speak about women. I witnessed women going back and did not vote because as a result of the violence. MCA Muthure wa Chwele Kabuchai kaunti-ini ya Bungoma
uria urathurirwo na tigiti wa mundu kiumbe erite IEBC ndari ahota gukinyithia maguru kwao muciĩ wa ndini iria acaguritwo thutha wa kurunda nding'uri cia uteti kihitahitano-ini giki kumana na mikana meritu iria akoretwo akirutirwo. Kwanza ni kupiga kura, I went to vote in a police commander's vehicle because the police commander had to carry me to the polling station because the goons had taken over. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. And we are here playing like, is it goonism ni mchezo tu? Yesterday we buried a friend with a gun wound. Hiyo bunduki walimpiga nayo, sio ya polisi. I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. Muikariri gito wa IEBC oigite uhuthiri wa nyanake guthararia thayo wa muingi ni kiihu kiubike akienda borithi gutashukia makinya marumu. Oho augite kwari na uheani wa mahaki kuri aikia a kura na agekira mukonde kwari na mageria ma kugarura moimirira ma githurano kuma kuri ateti a ngathi ya iguru bururi-ini. Voter bribery and impersonation, we cannot bury our heads in the sand. Bwana Musabu, these things happened and something must be done about them. IEBC erite muingi ndugakorwo na hahu o yothe mwerekera-ini wa githurano kinene. Chairman Etheko na kiuga bururi wa Kenya kuya githurano no ta kugeria kuhetukia digiri irima-ini ria cindano. To steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you, the media that witnessed these by-elections, it's impossible. Ukipewa shilingi 1,500 utapata kura wapi ya kuweka kwa box na utawekelea wapi mbele ya all these cameras and eyes. Komishoni ino ya ithurano na mihaka ihithuritie ithurano nini irahuthirire milioni 798 rire komishoni iyo imakitio ni uria ayuthi mangathiirie ithurano ici. Ngiribotera Inooro TV retwaria kwani Mwangi wa Maina. Tugithie na mbere kuhotoma kwa utungati wa muingi kuma kuri thirikari ni gucungiriria mukenya kugumirwo ni mathina matiganite. O ni kuringana na riboti iria iruguritio ni ruhonge rutari rwa githirikari rwa kurwirira uigiririki wa indo cia muingi iria yugite yunganitie maoni kuma kuri a Kenya a miena na ikiro ciothe itiganite aria matengemanitie maundu na kwanika uria mukenya atiganeirio. Dan Shege ni atuhaririirie riboti ino. We have it, the report is officially live. Kuringana na riboti ino iria ireketie kurugurio, bururi wa Kenya uhatikitwo ni ngombo karundo, undu uria ucungiriirie mathina mangi maingi ta ng'aragu, wagi wa mawira, kuhotoma kwa uruti wira honge-ini cia githomo na ugima wa mwiri. Akenya riu maugite ciigana ni ciigana magakumithia uhuthiri moru wa wabici cia muingi makienda atongoria macokie maitho na thutha matige kwagarara watho na gatiba. Initially it was all rosy 2014, but by the time it was 2017-2018 our revenue were not matching our liabilities, and therefore we needed to start introducing very many new taxes, not to improve service delivery, but just to ensure that we balance our book and remain liquid. Kuringana na muthurimi wa mathabu na uhuthiri wa mbeca cia muingi Nancy Gathungu, riboti ino iria irutitwo ni TISA ni iratwarana na ya wabici yake akiuga ni gukoretwo were ending, posing risks that the projects would shut down without implementing all the planned activities and therefore not realize the project's objectives or lead to any meaningful beneficial change. This is basically lack of value for money. It is money poured down a hole. Atongoria matiganite matongoretio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ni makomithetie uria thirikari ikoretwo ikioya ngombo cia hitho na wendia wa honge cia thirikari makiuga ino ni njira ya kuhotomia ukuria wa bururi. Somebody is about to steal big time. We will stop them, and therefore Wakili Njiru Ndegwa and the team, we have a team assembled of a team of 100 advocates to move to court and to stop this nonsense about selling without public participation
So what is happening today is happening because the state has abandoned the rule of law and constitutionalism. Riu retana rinene ria Akenya kuri atongoria ni kumoria manyitanire niguo matherie utongoria wa bururi na njira ya guthingata uma kihoto na uigerereku. So I'm requesting the National Treasury and the government, if there is no self-interest in the sale of Safaricom, make the process open. If there is no incompetence in the sale of the 15% GOK stake in Safaricom PLC, make the process competitive. Open the process for other bidders to bid for those shares. So we need to ask ourselves these questions on this transaction and just be forthright with Kenyans and not be politicians who beat about the bush. There is something wrong with this transaction in Safaricom. Hadoine ha Inoro TV, Jitagwo Dan Chege. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni ateteire itua ria thirikari ria kwendia kabuni itiganite o hamwe na shares kabuni ya Safaricom, akiuga eno ni njira imwe ya kuongerera mbeca cia gukinyaniria tabarira itiganite ta waki wa barabara, demu o hamwe na utabia wa mai na thitima. Akiaria ari mwena wa Eldoret hindi ya mashindano ma arutwo ma nyimbo na mithako ya ngerekano, Kindiki oho au neugite thirikari no iravanga kwaramia kiharo kia ndege kia JKIA itemini ria kuongerera namba ya athii kuma milioni 8 nginyagia milioni 100 o mwaka. Kate Muthoni niwe wina riboti o makiria. Gongo na iniria mirongo kenda na inyanya ria mashindano ma arutwo ma nyimbo na mithako ya ngerekano ni kuo munini wa President Kithure Kindiki ateteire itua ria kwendia kabuni imwe, akiuga itua riri ritanyitwo kuguna Akenya hamwe na kumanindira murigo muritu wa magoti. We don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. As we ease pressure on our budget, we are going to increase the allocation to the ministries and the state departments that help us build the software of our nation. Na kuona itua riri nirikoretwo rigitungio uregani munene na makiria kuma kuri atongoria a mung'ethaniro, Kindiki augite mbeca iria ikumana na wendia wa kabuni ici igukorwo ikihũthĩrwo gukinyaniria tafari itiganite cia uthii wa na mbere hatari na gute mahinda ni undu wa wagi wa kigina. We are looking at use that money not to pay salaries, not to pay recurrent expenditure, but put that money to build dams and roads and modernize our country the shortest time possible. So we are expediting the development of Kenya. More roads. We are expanding Nairobi, Mombasa. And the first section, we have money now to build the first section from Machakos Standoff all the way to Emali. Oho Kindiki augite thirikari nditianirie kioneki gia kwaramia ohomwe na kwarahura riri wa kiharo kia ndege kia JKIA itemini ria kuongerera namba ya athii na agendi. We are building a new airport at Jomo Kenyatta International Airport. The one we have is old. We want to move the number of people coming through Jomo Kenyatta International Airport from 8 million currently to 100 million so that we can match airports like the Dubai International Airport. Kindiki oho ni atarite Akenya mende bururi wao na metheme na mutugo wa gutura marutaga thirikari mahitia hindi ciothe amu makinya mamwe makoretwo magitacukio itemini ria gukuria bururi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Kate Muthoni. Na ruo ruhonge rwa kuhurana na njama cia ungumania guku bururi-ini EACC ni rurekereirie riboti ya o mwaka egie murutire wa wira na mathabu ma mwaka wa 2024-2025. Ruhonge ruru rukiuga ni rutacukitie ikinya inene mwaka-ini uyu ukiringithanio na miaka 5 ya na hau kabere, kuona ni mahotete gukorwo magikinyia fairo makiria ma 170 cia gukumio wabici-ini ya murugamiriri wa thitango cia muingi. Ikuwa Wabosi ari no horo uyu makiria. Ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC
nirugite bururi ni utacukitie makinya ma kugacirithia bara ya kuhurana na ungumania makiria hakinya maundu megimainie na thoguri ya thirikari kugathikwo mitambo-ine ya kiriu. Kenya has made significant strides in strengthening the anti-corruption framework. One that was significant was the enactment of the Conflict of Interest Act. The second one was the adoption of the anti-corruption guiding framework. And the third development, which has been debated by many in the public space and in the government sector, is the digitization of public procurement through the EGP. Komishoni ino ho ikiuga ni hotete gukinyia thitango ingi njeru 79 igoti-ini, thitango iria itanyitwo gucokia indo cia muingi iria ciurite cia makiria ma muigana wa bilioni 4.8 mbeca cia guku bururi-ini. The commission filed 79 new cases in court seeking recovery of corruptly acquired assets, the highest number of suits filed in the last 5 years. Through these cases, the Commission aims to recover illicit assets valued at approximately 4.8 billion Kenya shillings. Ruhonge ruru ni rutafanĩtie gĩikaro kĩa anyiti itemi matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũhũrana na wongerereku wa ũhũthĩri wa maratathi ma ngungo marĩa makoretwo makĩhũthĩka wabici-inĩ itiganĩte nginyagia aruti wĩra a thirikari na wabici-inĩ cia thirikari. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents. Na kurumirira ithurano nini iria ciratabanĩrio muthia-inĩ wa mweri muhituku kundu gutiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, EACC yugĩte nĩ yamũkĩrĩte mateta na kwambĩka ũthuthuria kia makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana magararĩte watho. Our intelligence people covering several polling stations. We could not, of course, cover all. We are analyzing the reports that have come back from those, by-election stations. We will analyze the information that will come out of the report, and it's only after analyzing the report that we'll be able to address the issue sufficiently. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũrekereria riboti ya mwaka wa 2024-2025 ĩgiĩ mĩrutĩre ya wĩra ya komishoni ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Waboshi. Ekero tuthie ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok nĩendeire arutani a junior secondary atĩ thirikari nĩ kũmandĩka wĩra wa mũcara mwaka-inĩ ũkĩte wa kĩgĩna. Maya mokĩte rĩrĩ arutani aya marutĩte notithi ya kwaga gũcokereria wĩra wona thukuru cia hingũrwo thutha wa thirikari kwaga kũhingia ciĩranĩro cia kũmandĩka mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba. Bitok arĩtie hĩndĩ ya mathiko ma mwana wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa airetu wa Metkei akĩũria arutani a junior secondary kũgĩa na wetereri amu thirikari nĩ ĩrarũmbũyania na mateta mao. Maina wa Kĩhara nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Thutha wa arutani a junior secondary kũruta notithi ya kwaga gũcokereria gĩthomo na thukuru cia hingũrwo mweri-inĩ wa Januari, mwandĩki mũkaru ministry ya gĩthomo Julius Bitok nĩ erĩire arutani a junior secondary thirikari nĩ kũmandĩka mwaka-inĩ tũrorete wa kĩgĩna. Nataka kuambia walimu wa JSS, Mheshimiwa Rais amesikia malilio yenu, amewasikia sana, na nataka kuhakikishia kwamba ametuambia kwamba tujipange, tuhakikishe kwamba in the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Ihinda-inĩ rĩu mũbunge wa Baringo ya Rũgongo Joseph Makirapu na ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ya gĩthomo bunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩateteire thirikari akiuga nĩ ĩkoretwo na thĩna wa mbeca no hĩndĩ mwaka-inĩ wa kĩgĩna mateta mao nĩ maroretwo na nĩ magũkorwo makĩrũmbũiyo. What we are telling you, and I want to speak from point of authority, is allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. And when they are converted to permanent and pensionable, they have something on their table.
Oho Makirap ni ahithuritie ati gucarirwo kwa mbeca iria ihagwo macukuru ni thirikari nikuo kuongerire murigo munene ruhonge-ini rwa githomo. When we were about to now look for the money for the JSS confirmation in this month, lecturers wakaenda strike on a failed CBA, an agreed CBA that went through the court, and the court said government must honor this CBA. Sasa hiyo shida tena ikakuja kukula budget. Ritana ria kiriukite thikuni ni tu thutha wa atongoria urumwe wa arimu a kupeti gicigo-ini kia Rift Valley ya rugongo kugani makugomera wira angikorwo thirikari ndikuhingia ciraniro ciayo kuna mbeca iria maheagwo ciringi 17,000 maugite citiramaigana. These teachers of Baringo and teachers of this country, if there is no confirmation of JSS in January, we are not going to back to class. We cannot get 17,000 shillings. We believe with your guidance and your presence in that education committee, you will do something for us. Ngiribotera Inooro TV. Njitagwo Maina wa Kihara. Cikihanda thaa 3:19 maya ni mohoro ma Inooro thaa 3 twikirie coke kaida atari konene. Na tugicokereria tabarira-ini aitu gitwina Anne Nyaga uria wari abithaa wa mbiraru. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile, hamwe na turathi cia cuma, kenerera delivery etari marehi guothe bururi-ini na marehi ma kahora kahora. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria riuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Leo maheri maku toto twaburika ndungethie natuo. Wajoeli niki? Tukire turia nime. Tuguthie natuo. O riu ndakeneo muthi. Kari Junior. Ine nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes. Gutithiaga uguo. Kuthia ati ingikona atia. Jituo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne 250, Kamakis ne milioni 1, Juja Farm ne 550, Mana ne 480, ona kwa Chaka ne 450 na kwa Nyahuru Gwakongo ne 200. Kwa horo makeria tuhure thimu namba 0721 077 077 kana utushare Jewel Complex Roysambu second floor kurigani na TRA. Ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukiire gutukire tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru kundu tikungi ni Tenacity Locks Limited jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks. Ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni nima ya loko cia theinie kana 20 hari katoni ngima ya loko cia nja. Uhoro makeria tuhurire thimu kana utwandikire WhatsApp 0711 776688 kana utucerere duka-ini itu Kijabe Street Nairobi. Tena na tena loko ni Tenacity Locks.
atege keno tagike mwakionire kuraine mwega na tumba tukione ndiguku mwena wa Matu twita Imara land ino itagwo Shinas Gardens Phase 9 daika 10 kuma Matu town ukathiga kuonia hakwa onani ne ndigwateire uka bikoni yakwa kiri wendo geti ni wendo rogiri ni kuirige aikarire meguku thitimari cirio guku mairi mario guku onawe wenda kwigwatira ri ni ciringi 235 tucemanie guku Jumamothi uria na kwa Joska ri twina Sunrise Gardens Joska ukona kwigwatire tuhurire namba itu ni 0717444333 Imara land shamba kwa wote taito kwa wote. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Oligini gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 30 Anne Wambui Nyaga arutaga wĩra ta abithaa wa mbirarũ wĩra ũrĩa arauga nĩ akenereire muno tondũ nĩ wamũheire mweke wa gũtungatĩra mũingĩ na bũrũri wa Kenya. Wambui aranĩirie na mwandĩki witũ wa mohoro Gathoni Wanjihia tabarĩra-inĩ ya Ituge. Kaingĩ rĩrĩa mũndũ eciria ũhoro wa mbirarũ, arũme nĩo monekaga mũhari-inĩ wa mbere. No gatagatĩ-inĩ kao nĩ airĩtu na atumia arĩa makoragwo meikĩtie na makarika wĩra-inĩ ũyũ wa kwĩrutĩra gũtungatĩra bũrũri. Ũmwe wao nĩ Anne Wambui Nyaga ũrĩa watungatire rũhonge-inĩ rwa mbirarũ kwa ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩ ndakenereire gũtungata bũrũri tondũ ni wega gutungata bururi waku. Discipline iremagirwo kuma training. Mundu aga riu kuma training ri mundu kou ni ku arutagirwo o kwao. Na mundu athia na akabundithio ati muru wa nyukwa ti uria watigire kwanyu, muru wa nyukwa ni uyu wina kihaha na mwari wa nyukwa ni uyu mwina kihaha. Ko tondu if anything uyu ni we uwi thina waku muno makiria. Uyu ni nie jikarite handu humukite. Mbica ici nĩ gatagatĩ-inĩ ka indo iria itũraga irĩ kĩririkano kĩa wĩra wa kwĩrutĩra gũkua na kũhona. Na ndarĩ o mũirĩtu nginya ngakinya hau nginyĩte. Ndiandĩkirwo ndĩ mũkũrũ, ndandĩkirwo ndĩ mũirĩtu. Koguo na airĩtu arĩa mataingĩrĩte rĩ nĩ meyumĩrie maingĩre nĩgetha tũkũrie bũrũri witũ. Na to gũkũ bũrũri-inĩ wĩra wao ũkĩraga nginyagia mĩhaka ya bũrũri wa Kenya. Nĩ ndatungatire na ngĩthiĩ Eritrea nja ya Kenya. Ndathiĩ Eritrea ngĩikara mwaka ũmwe. Ngĩthiĩ Eritrea ndarĩ sergeant. Ngĩikara kĩndũ mĩeri 5 ngĩheo senior ndĩ na kuu. Ndaheo senior rĩu ndathiĩte ndĩ sergeant ndacokire ndĩ senior. Twathiĩte kũiga thayũ tondu kwari na haro between Ethiopia na Eritrea. Koguo ni kuiga thayu no ti kurwa. Na ona gũtuĩka aingĩrire wĩra-inĩ ũyũ kĩmũtino kwa ihinda rĩa mĩaka 30, Wambui arauga ndarorire na thutha ũtungata-inĩ wake. Niĩ ndiethaga wĩra no nĩ ndandĩkirwo ũrĩa ndakorereire gũkĩandĩkanwo kĩwanja. Mũndũ amenyaga auma training nĩguo amenyaga mũrigo ũrĩa wĩ mbere yake wa gũtungata bũrũri. Wambui nĩ gatagatĩ-inĩ ka atumia arĩa monanagia hinya na ũhoti wa atumia thĩinĩ wa honge ciothe, na take watungatire rũhonge-inĩ rwa mbirarũ. Ihoya rĩake nĩ korwo no marũmbũiyo kũringana na gĩkĩro kĩrĩa matungatĩire bũrũri. Thirikari ĩno ya Kenya rĩ ĩgagĩtũroraga tondu rĩu rĩ ithuĩ nĩ gũtirĩ mũndũ twĩciragia tondũ nĩ twakiumire na nĩ tũgĩtungatĩte bũrũri. Ithuĩ tũtitungatĩte nĩtũtungatĩte. Tabarĩra-inĩ ya Ituge tũgĩtambũra Anne Wambui Nyaga, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.
Andũ arĩa makoragwo na mawathe kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na indo ngũrani cia kũmateithĩrĩria gũthiĩ. Indo ici cia mũigana wa ciringi mirioni 15 ciheanĩtwo nĩ kĩama kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Simon Gure arĩ na riboti makĩria. Wabici-inĩ cia mĩgũnda mwena wa Olkalao nĩkuo magana ma andũ arĩa marĩ na mawathe ma gwĩkinyĩtie kwamũkĩra ũteithio wa indo citiganĩte, kuona aingĩ ao matikoragwo na ũhoti wa kĩmbeca kũgũra indo icio. Nĩndakena mũno nĩ ũndũ wanyu. Niĩ nĩndaheo mũkwanjũ, nĩngũbataire mũno tondũ kũgũrũ gwakwa nĩ kũrathiĩte gũkarehe thĩna joint-inĩ. Rĩu nĩ ũkũndeithia kũni support. MCA wa kwamũrwo mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua ũrĩa ũrũgamĩrĩire andũ arĩa makoragwo na mawathe Joyce Munyua augĩte makĩria ma andũ 1,000 nĩo matanyĩtwo kũgunĩka na indo icio kwa ihinda rĩa thikũ 3 iria magũkorwo mwena wa Olkalao. Indo ici mũrona gũkũ ikĩheanwo nĩ indo ikĩrĩtie mirioni 15 tondũ twĩna wheelchair makĩria magana 3 na indo ici ingĩ mĩtĩ, walking frames, canes. Arĩa magunĩkĩte na ũteithio ũcio maugĩte maita maingĩ nĩ maremagwo nĩ kwĩrutĩra wĩra, kuona metagĩrĩra gũteithio nĩ andũ a wendi mwega, no rĩu marĩ na indo icio nĩ mekũhota gwĩtungata. No nyende mokage maingĩ tondũ nĩ tũkoragwo rĩmwe twĩthĩ mũno na tũkona twakorwo twĩthĩ ta tũhinyĩrĩrĩkĩte. Mekĩrwo na makorwo mena ta muthenya wa gũcelebrataga o tũrĩa ũkoragwo na muthenya wa deaf, gwakorwo na muthenya wa andũ arĩa mena cerebral palsy. Atongoria andũ arĩa marĩ na mawathe kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makinyĩrĩirie bata wa arĩa maraka gũtigĩrĩra atĩ nĩ marũmĩrĩra watho nĩguo nyũmba iria maraka cigakorwo na handũ arĩa marĩ na wathe wa magũrũ mangĩhota kũgerera. Magerie gwaka mwako atĩ ona andũ arĩa mena mawathe mũndũ nĩ ekũhota kwĩingĩria handũ na nĩ ekũhota kwĩruta. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari yake gũtungatĩra andũ othe na makĩria kũhũra njeki andũ arĩa marĩ na mawathe ta gũtigĩrĩra matirarĩhio marũa ma biacara. Akorwo mũgima kana akorwo ena wathe o wothe, na nĩkĩo mwaka ũyũ nĩ twĩna mirioni 3 cia gũteithĩrĩria kũhe andũ aitũ indo cia mũthemba ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Tũgĩthiĩ na mbere, kambuni ya maĩ ya Nyewasco nĩ yugĩte nyongerera ya maĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo ĩraumana na ikinya rĩa kambuni ĩno gũkorwo ĩkĩgacĩrithia ũtungata wayo na gũtigĩrĩra ahũthĩri a maĩ gũtirĩ hĩndĩ makaga maĩ. Ũhoro ũyũ ũkũringana na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno Engineer Peter Kahũthũ ũrĩa augĩte nginyagia thogora wa kũrigita maĩ nĩ wambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 50%. Kambuni ya maĩ ya Nyewasco yugĩte nyongerera ya maĩ ĩrĩa yendekithĩtie ĩraumana na ikinya rĩayo rĩa kũgacĩrithia ũtungata kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũhũthagĩra maĩ na oho thĩna wa kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, kuona thogora wa kũrigita lita 1,000 ya maĩ wambatĩrĩte na makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 50%. Nĩ ũhaicĩte mũno mĩaka igana na mĩthiru ona ĩkaica maũndũ-inĩ mothe. Tũtauga atĩrĩrĩ, mĩaka 5 mĩthiru rĩ, mbeca iria twahũthagĩra gũthondeka maĩ 1 cubic meter kana 1,000 liter nĩ ithiĩte igũrũ na gĩkĩro kĩa 50%. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Engineer Peter Kahũthũ akiuga mũgarũ na kambuni iria ingĩ ciongereire maĩ na gĩkĩro kĩnene nginyagia ciringi 300,000 harĩ lita 1,000, o mongereire na gĩkĩro kĩnini, kiuga muoroto mũnene nĩ gũkinyĩria mũingĩ maĩ matheru na mahinda-inĩ marĩ mothe. Ngoro bei ingĩ cia maĩ nĩguo ngwendaga kuga nĩ atĩ andũ nĩ mararĩhia bei tofauti, ona kũrĩ marĩ 300 otoguo ngũgwetete, no ithuĩ tũrathiĩ bei ya 80 tondũ tũramenya na twachanji 80 ndũkorwo twĩ very efficient na tũtata kũhũthĩra bei ĩyo nĩhote kũnyitĩra mũrĩmi kana mũnini wa maĩ ona arĩa angĩ maranyua maĩ ma commercial na arĩa angĩ. Kahũthũ oho nĩongereire kuga nĩguo kũgacĩrithia ũtungata makĩria wa maĩ ma gũtegeka kambuni ĩno nĩtanyĩte kuoya ngombo bengi ya makĩria ma ciringi 233 iria igũteithĩrĩria gũkinyanĩria tabarĩra matũra-inĩ ma Kĩamwathi na mangĩ. Mũthĩ no njuge kũrĩ loan tũrĩha for the last over 10 years tuoire mwaka wa 2004 loan rũrĩa wa 1.2 billion Kenya shillings na nĩruo rũteithĩtie ũkorwo Nyewasco ĩrĩ harĩa ĩrĩ. Koguo kwaria ma nĩ tũrakomba no
pass kana tutiranengera aikari itu kana anyu ya mai murigo ucio uri wothe Handũ-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Thĩũri wa Mbogo. Na tugicokereria wonjoria-inĩ twina riboti ya biashara ya wendia wa mbao. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile, hamwe na turathi cia cuma. Kenerera delivery etari marehi guothe bũrũri-inĩ na marehi ma kahora kahora. Reke rĩu tũingĩre ciĩgiĩ thũgũrĩ kũrĩa biashara ya mbao bũrũri-inĩ nĩ yambĩtie kwarahuka thutha wa thirikari gũthengia mũkana wa gũkorwo andũ makĩgetha mĩtĩ ithaka-inĩ cia mũingĩ kũrũmĩrĩra mwerekera wa President William Ruto mĩeri ĩrĩ mĩthiru. Nĩ ũndũ ũtũngĩtio ũregani nĩ andũ amwe, no anyiti itemi wonjoria-inĩ wa mbao nĩ matarĩirie bata wa gũkorwo makĩgetha mĩtĩ na biashara nĩguo gwĩthema gũtua bũrũri rũnyanjara rũtarĩ mĩtĩ. Ũmũthĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ agomanĩte na mwonjoria wa mbao mwena wa Mũmbi kũrĩa Gĩthũrai, Kiambu, akĩmũrĩka biashara ĩno ya mbao. Amarĩtwo njĩtagwo Macharia wa Mwangi, ndĩ mwendia wa mbao. Mbao ci mawĩra maingĩ mũno cirutaga, cikinya ciĩ mabao manene. Kĩrĩa twĩkaga rĩu nĩ kũmacachia. Rĩu nĩ ũkoraga nĩgetha irute wĩra rĩ, akorwo nĩ wa kũgita rĩ, he mbaũ ciendekaga rĩngĩ nĩ ta tutu nĩ gabaũ kanini, nĩko gakĩragio barini ũkĩgita. So rĩu twĩna macini ta ĩno twĩnayo haha rĩ, nĩyo tũcacagia nayo nĩgetha wĩra ũcio ũrutĩke. Arabu mbaũ ci mawĩra maingĩ mũno, nĩ tũthondekaga TNGs. TNGs nĩ cia gwĩkĩra nyũmba ta ceiling. Also nĩ tũthondekaga andũ a gũthondeka metha, tugathondeka mĩrango, tugathondeka frame, ci mawĩra maingĩ mũno na ũtangĩhota kũmanina mothe. Fantastic. Ica ikuhĩ nĩtũronire president yanĩrĩra na aroiga nĩetĩkĩria rĩu ũgethi wa mĩtĩ thĩinĩ wa mĩtitũ. No nyende kũigua ta mũnyiti itemi thĩinĩ wa sekta ĩno, hihi ũrona kũhana atĩa, maũndũ mahana atĩa gwa kahinda gaka? No tuge kũrekererio kwa mĩtĩ ĩyo rĩ, tũtingiuga nĩ njĩra njũru, tondũ he kahinda kararĩho mĩtĩ ĩtaratemagwo ona hanini. No hĩndĩ ĩrĩa yarekereirio rĩ, mĩtĩ ĩyo yakorirwo ĩ mĩbuthu mũno. Mũno mĩtĩ ĩrĩa tũtemaga nĩ mĩtĩ tino ya ũndũire, mĩingĩ nĩ ya kũhanda. Koguo mĩtĩ he ihinda rĩrĩa ĩbataire gũikara nĩgetha ĩgethwo. Koguo yakũra ya kũgethwo rĩ, mĩtĩ ĩyo yanjagia gũbutha. Mĩtĩ mĩingĩ mũno nĩ gũte tũrateangire, gũtarĩ ũndũ ĩrateithia. No rĩu guo ĩrarekereirio rĩ, yakinya ihinda rĩrĩa ĩbataire kũgethwo rĩ, ĩkagethwo. No nayo yagethwo rĩ, nao marathiĩ na mbere na kũhanda ĩngĩ. Koguo gwakinya ihinda fulani ĩno tũkagetha, ĩno ĩngĩ nayo no ĩrakũra. Kũrĩ na arĩa Bwana Mwangi mangĩaria moige atĩrĩrĩ, rĩu tondũ ithaka nĩ ciahingũrwo, andũ nĩ mekũgetha mĩtĩ, nĩ gũtuo oro ũguo kiundutho, ningĩ tũcoke harĩa tũrarĩ hagũkorwo twĩna mathĩna ma ũcenjia wa rĩera nĩ tondũ wa hihi mĩtĩ gũkorwo ĩtuagĩtwo. Hihi mũrĩ ta anyiti itemi thĩinĩ wa sekta ĩno ya mbaũ rĩ, ũngĩendekithia atĩa? Ndaiguaga hĩndĩ ya President Moi akiuga atĩ kata moja panda nne. Ka initiative kau mwĩnako kana hihi nĩ gathirire? Mĩtĩ ona iguo nĩ ĩrarekererio rĩ, he mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩrwo kũrekereria mĩtĩ ĩyo. Waigua atĩ mũtitũ nĩ wahingũrwo rĩ, to mũndũ wothe ũrokĩra agathiĩ na ithanwa. Kwĩ andũ arĩa mahetwo marũa nĩ thirikari metagwo SOMIRAS. Acio nĩo marathiĩ makaheo na makarĩhĩra kũrĩa megũtema mĩtĩ ĩyo. Bwana Mwangi, ngĩkũra rĩ, mbaũ ciarĩ raithi, no gwa kahinda gaka mbaũ nĩ ĩgĩte goro mũno. Nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ mbaũ yagĩaga nginya hakuhĩ gũkĩra cuma? Ngwĩciria kĩrĩa kĩratũma mbaũ ituĩke nĩ ikũgĩa na goro rĩ, ti atĩ ona nĩ mĩtĩ kũgĩa na goro, no mũtĩ ũcio kuma harĩa ũrarutwo rĩ, kuga nĩ ũgũkinyĩra harĩa ũrĩ rĩ,
mutaratara ucio ri ucio niguo uratuma rubaũ rũgĩe na goro no ũthiĩ kũrĩa rauma mĩtĩ bado ĩna bei thĩ mũno no kamũira ĩgũkinyĩre no ta ũrĩa mũrauga mũtu wĩna goro mũtu rĩ ti mbembe igĩire goro twahanda kĩrĩa no kwĩna kĩndũ ta maguta nĩ kĩambatĩte andũ nĩ macenjetie mũtũrĩre ũrĩa maraikaraga magakorwo nĩ marabatara ciringi nyingĩ koguo wandĩka wĩra mũndũ wa gũgũtemera noguo ũkũrĩhia goro kuĩra kwatura na kurehe mũtĩ ũkagĩa goro na koguo eventually mbaũ ĩkagĩa goro. Thank you brother, asante sana. Ndakena mũno Mr. Mwangi. Mathaa makwa nĩ mathira kuma gũkũ mwena wa Mwĩhoko Gĩthũrai Rũirũ kaunti ya Kiambu. Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge ũmũthĩ tondũ kũu magaciĩgie mbaũ nĩ twaria reke rĩu Werũ wa Mwangi atũtware ndũnyũ tuone ũrĩa mathogora matinda. Umuthi tukumulika mathogora ma indo thiini wa thoko nene ya Nanyuki Town kaunti-ini ya Laikipia. Waru ile fere muciredio ciringi 700, karati kilo imwe cikendio ciringi 70, nyanya cirendio ciringi 30 he kilo imwe, gitunguru kia ngwaci kilo imwe gikendio ciringi 90, irigo ngoro imwe rirendio ciringi 700, miji bucket imwe cirendio ciringi 500, kabici imwe ikendio ciringi 50, ohoho cirendio ciringi 100 kilo imwe, gojeti kilo imwe cikendio ciringi 40, naomi ciri kilo imwe ikendio ciringi 100. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na tũgĩcokereria timu ya Kenya ya athaki ya gwĩthegea kwamũkĩra bendera mbere ya gũthiĩ Angola. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile, hamwe na turathi cia cuma, kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na marĩhi ma kahora kahora. Rĩu tuingire iharo-inĩ kũrĩa irabu 22 nicio ikũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia wodi ya Kĩhingo mwena wa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru iria irakũrĩkana ta Icos Foundation Cup iria igũthakwo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mambura nĩguo kuona mbeũ njĩthĩ nĩ makomena ũndũ wa gwĩka ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo kũmathara kuma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi ũtarĩ na kĩharĩro. Mwandĩki witũ kuma kũrĩa Naikuru nĩwe the center forward Robert Wamaina nĩwe ũrĩ na ici makĩria. Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Mũtarakwa itũũra-inĩ rĩa Defũ wodi-inĩ ya Kĩhingo gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro gũkũ Naikuru nĩkuo mbĩtĩka ici iratukũranĩrwo iciarĩ mũkondo wa kerĩ ikereka rĩa gatatũ rĩa mbĩtĩka ici. Gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Icos Super League season 3 ĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩgũkinyaga second leg. Twamĩambĩrĩirie mweri wa 6 na rĩu twĩ December nĩguo twakĩrĩkia first leg. Mbĩrĩirie season ya mbere na rĩu twĩ ya gatatũ na nĩ citũteithĩtie mũno ta mbeũ njĩthĩ tondũ nĩ twambĩte tũkeherera ndawa cia kũrebia. Tũici tũrĩa twĩkĩkaga na kũu mũci twa mbembe na mboco rĩu tũtituonaga tondũ energy itũ yothe tanake ĩthiragĩra gũkũ kĩharo. Nĩ mbĩtĩka iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere kwa ihinda igĩcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ kũgerera timu ciũmbĩtwo nĩ aikari a ndũrĩrĩ itiganĩte ya wodi ĩno itanya inene arĩ kũrĩmĩra ũrũmwe na ũiguithanio mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Ligi ĩkoretwo ĩgĩthiĩ wega tiga no kũrarĩ na difficulties kidogo tũraimĩtwo kĩwanja na ta athaki na fraternity ĩno ya Kĩhingo tirarĩ akenu tondũ haha nĩho tũkaga tũgacemania ta mbeũ njĩthĩ tuka expose talents citũ. Mbeũ njĩthĩ nĩ nginya mũngima mĩhandarati-inĩ muone atongoria mena vision ĩrĩkũ mamũrute kũu mũtũraga tondũ atongoria twĩna area ĩno. Tucemanĩtie tũrĩ aingĩ gũcokeria Jack Icos ngatho muno nĩ ihinda rĩrĩ rĩa Sadi kaingĩ tũkucemanagia hamwe tũgeretie mũno nĩ agereti mũno ta niĩ ndĩ mbeũ njĩthĩ mihadarati nĩ njũrĩire nĩ ũndũ wa Icos nĩ gũtũtũra mũbira ũyũ. Kũringana na mũtabarĩri wacio nĩwe Jack Icos arĩ na kĩoneki gĩa gũthara mbeũ njĩthĩ kuma mũtondo-inĩ wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ũndũ ũmwe na njohi cia ibango iria cienjeire mwena ũyũ makĩria mambura-inĩ maya ma kũhinga mwaka. Mĩbira ĩno twĩnayo gũkũ ihinda rĩrĩ twĩ gũkũ rĩ nĩ ĩrahota gũcokanĩrĩria anake aitũ mũno
especially bewe no jethe eno etari cukuru no na aria matari maundu-ini maingi muno ni undu hinda riria mambura maundu maingi ni monekaga mpaka watoto wako hapa, sio mnaona mpaka wazee wako hapa. Hata wazee wangekuwa kwa kilabu saa hii, lakini kiwanja imetufuta sisi yo. Ngiribotera Inoro TV kuma Kihingo Njoro kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Tugithii na mbere gikundi kia mbere kia athaki ya timu ya Kenya ya athaki agwithegea ni kiamukithie vedra ya bururi mbere ya kumagara guthie mucii-ini wa Luanda bururi-ini wa Angola kuria ikanyita itemi bitika-ini cia gitaro kia Africa. Timu ino yamukirire vedra ino umuthi kuma kuri president wa kamiti ya NOC Shadrack Maluki uria ugite ena mwihoko timu ino ni ikarugamirira Kenya wega bitika-ini ici kumana na kwirutaniria kuria akoretwo onete kuma kuri athakia ya timu ino athakia ni makoretwo na wirutaniri munene muno wa kwinora itemi-ini ria kunyita itemi bitika-ini ici. Macindano maya makajia tariki 10 mweri uyu wa Dithemba nginyagia tariki 22 o cia mweri uyu. Our young athletes, all the best in Angola. This is the future of our sport and also the leaders of our generation. So we wish them well. May God be with them. This is a team that is going to compete in the future Olympics. So it's a young team which we are looking forward to seeing it in Dakar next year and LA 2028. So we are building a brand as the National Olympic Committee of Kenya, a brand that we are so sure that is going to do us proud as a nation. Na hau niho turakinyiria mathako maitu hwaini wa umuthi. Ndagitari Steven Gachie ni arikitie gukorwo akinyete guku thiini wa studio ni tuko tukiariria ciegie Jamhuri Day celebrations ni miaka 62 ya gukorwo twina wiathi. Tiga maundu maria turona magithie na mbere bururi wiha na tugukorwo tuthiite ku macio ni mutuko tukiariria thutha wa kaida atari kunene. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Woko Snapback Recovery Clinic tuheanaga urigiti wa gikiro kia iguru na ni kundu kuhoreru na kwina riera riega. Motungata maitu motaramu wa iguru muno ni mekireire kumenya thina wa murwaru na uri ugima wake wa mwiri utarie nigetha tumuteithie kuhona. Tuheanaga motungata ta addiction ya njohi na dawa cia kurebia, labu, nursing na home care, pharmacotherapy, mirimu ya meciria, wellness, counseling na mangi maingi. Tucerere Thika Super Highway gwa Cairo exit 13 kungethera Mugutha primary kana twaririe kuhitukira 0768752976. Snapback Recovery Clinic, a gentle touch of care. Juja Farm, Jerusalem. Juja Farm, ni komodo marahanika. Christmas ye no. Fahari umso na ofa ya kulikia mwaka ya 695,000 o broti. Wotengera turatengera tondu farafara nirekeri urami riu nenywe kuma Juja Farm kwederea ene gotokinya na rua broti stana thira title deed cierede na kuona broti ne free na gokinya ndeka 22 kuma Thika Super Highway kwa horo makire tuhurire thimu namba 07040001 kana tucerere Eastern Bypass iguru ya Naivasi ya Kamakis third floor room T7.
Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wa kothi cia wini ta gukunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kothi ici na thogora mufashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe muciari riu thukuru ihinge rehe mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tusherere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music. We are more than just music. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage. Pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet. It is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This festive season, experience two worlds of one journey. From the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore. Because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel. Moments that matter. Memories that last. Origini gatho nyingi muno ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ mĩaka 62 ya gukorwo tũrĩ na wĩyathi. Ũũ nĩ kuga atĩa Prof? Karibu sana. Nĩ ngatho nyingi muno haha mũndũ arakinya ũkanjia kwĩyũria ciũria ndikĩru. Tũkĩanjĩrĩria bũrũri ũyũ Kiambu mĩaka 62, mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo Jomo Kenyatta augire maũndũ matatũ ũkĩa, akiaria ũhoro wa ũrimũ na akiaria ũhoro wa ndwari. Mĩaka 62 down the line no tũraria ũhoro wa maũndũ maya matatũ. Ũkĩgeithanagia hwainĩ wa ũmũthĩ rĩ twĩha ta bũrũri. Ngĩbũhithie thengiũ nĩ gũkorwo gũkũ. Ngeithie eroreri ya Inoro TV kũrĩa guothe marĩ diaspora na kũrĩa matũra maya marĩa matũthikagĩrĩria. Ndiriganagĩrwo nĩ gwitũ kaunti ya Nyĩrĩ, sub county ya Mũkũrũ-inĩ, kũrĩa gwitũ wĩtagwo Gakĩndũ, itũra rĩa gwitũ wĩtagwo Gathĩnji. Nĩo mahothire ndagĩtarĩ harĩ bũrũri. Koguo na tũkamacokeria ngatho. Macokeria ngatho na matũra marĩa marigicĩirie. Oguo uga rĩ, bũrũri ũkĩheo wĩyathi warĩ na maũndũ matatũ. Harĩ mĩrimũ, harĩ ũkĩa nĩ poverty, na harĩ ignorance nĩyo wamĩta nĩ ũrimũ na kwaga ũmenyo. Kana mako mena ũmenyo no korwo ndũramateithia. No ngĩrora mĩaka 62 rĩ no tũrĩ tondũ ngĩrora harĩ study ĩrekirwo nĩ Action Aid, ũhoro ũrĩa ũtiganu wa andũ arĩa marĩ na arĩa matarĩ, na nĩ kuga about 45% to 50% or more are Kenyans matũraga below the poverty line. Togũthĩna marĩa thĩnu nĩ atoverereku na kũthĩine. Nacio nĩo tugaga mũthenya ũmwe mathũkũmaga ndore ĩmwe kĩndũ ciringi 130. Wacoka ũgakĩrora ũhoro wa mĩrimũ, bũrũri na andũ aingĩ ũmũthĩ aingĩ matigĩhota kwĩrigita kana the cost of health services, na harĩa mũkinya matakinyagĩrwo nĩ ũtungata ũcio. Na kwaga ũmenyo still gũkĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno. Ũguo nĩ kuga mĩaka 62
no tuge bururi uri hakui haria twari tiga maybe no tukorwo tuthiite na mbere infrastructure economy igakorwo ni nyandanduku ugikoraga GDP population igakora no ugakora ta hari a linear relationship oria population irakora noguo thina nokia urathi ukiingiha na haria twakinyite hi ugakora hindi ya I think 2002 uririkana kinya andu a miaka 8 magicoka kirathi nigetha macenjie uhoro wa kwaga umenyo through githomo ungirora haria turorete ningi uhoro wa githomo turoneka ta turacoka na thutha especially hari transition kuma the basic now to high school and the university maundu macio mothe ungimarorania ona korwo the economy nitugite economy ni andandukite muno bururi wa Kenya no andandukite maundu maingi muno the technology wise however ni gicunji kinini gia the population kigiwa ni no gikorwo gikenerera gukorwo makinya mau bururi ukinyete no ni hari gicunji kinene muno almost 60% ya Kenyans kaigi matauta kwihe meals ithatu in a day ugakora matirarikia cukuru to the level ĩrĩa ingĩhota gũkimateithia kana makĩgie na kothi ĩrĩa ingĩhota gũtuma makĩgie na kanyamu na ũhoro wa health services na mĩrimũ no ĩikareire bũrũri 62 years after independence. 62 years after independence bũrũri ũyũ kĩondo kĩa bũrũri ũyũ gĩkĩambwo kĩambĩtwo kwĩna kambuni nyingĩ itiganĩte cia thirikari maundu maingi tuigua KCC tukaigua kundu nyamu eno gwetwo Railway tukaigua Posta tukaigua maundu maingi muno marathi na mbere gwa kahinda gaka mutongoria kana munini wa mutongoria wa bururi umuthi kure Eldoret ni tuona akiaririria na agithie na mbere na ukorwo akiaririria wega wa ukorwo tukendia companies including Safaricom. I mean, gicunji kia bururi kia Safaricom gikorwo gikendio ni kwabatira turabatira kana ni kiria gitagwo retrogressing kana ni haturathie twita bururi one carbon ni ciendagio however ni twenda kumenya rimwe ni tugaga atiri ona carbon kiendagio ri ni wega igenderio a Kenya to no rikana ukone na indo tugetaga initial public offer initial public offer ni ria tere ya Safaricom twaguraga cia ciringi 3 na ciringi 5 koguo ni haikogo na opportunity ukiuge kaingi kambuni ciendagia shares nigetha ci capitalize nigetha igie na capital nyandanduku nikiona kambuni kiuga ni irenda kurehe shareholder angi nigetha mwatwarire mbeca ma kambuni nyandanduke uria thirikari ireka ni kuma irauma hari kigina kana shareholding area iranyitite hari Safaricom na rimwe ni tugaga hari kindu gitagwo Boston Consultancy Portfolio Management na rimwe maugaga atiriri ona hari kambuni hari ire twita the cash cow hari twita the star hari twita the dog iyo ni ireta kurehagira ona ki na ni hari igitugitaga problem child na ikurehagira kanyamu no ni enda guikarawo ikihuhagiririo no kaigi kambuni nyingi itiendagia the cash cow. The cash cow ni ng'ombe iria kuheaga mbeca kana irarehe indo tondu ngirora Safaricom the next 5 years kigina kiria thirikari ikwendia hari miaka 10 igakorwo mahakui maita matano in value koguo gweciria ataramu rimwe ni turora kiria twita the opportunity cost and the value of alternative ugakiuga atiriri agikuo the value of alternative ni nini gukira opportunity cost ri no endie no kiria turateri ni kinene muno gukira kiria turona koguo for me dressiria ideal from economic and finance point of view ona ko thirikari ni kuheo bilioni 250 no yeterere ikagetha eri trillion to in the next 5 years value ya share yata ukuru ikurite kuma ciringi 34 iria iredio ikinya kwa ciringi 70 or even 2 years. So I think for me
that is a long decision. Ukirora ihenya riri rirauma ko tondu ni njiguire Professor munini wa president akiuga ni kwa dadura bara ni turadadura airport itu twina damu utambia wa thitima ihenya riri riha ni kwaga ni wagi magacoka gwiciria thirikari ndiri appetite ya absorption niri appetite ya besha no grora kinya data thirikari ihota ku absorb about 30% ya kigena kiu koguo na 250 billion iyatuika ni gutumika na thirikari it might take 3 years. So the value then of 250 billion in the next 3 years it will be more. So ona koro iredia nigetha yake mabarabara nigetha yake damu thirikari no enyihie mahuthiro mayo mamwe nigetha isave kigina giki koguo ona na itikaigana it is not enough to ndarikira mutongoria wa bũrũri akiuga nigetha tuthie to the first world turecirio hi thirikari irenda kindu trillion 5. So if you say 250 over 5 trillion then on a tige kinyaneria hau so for me I think thirikari vatiro kora kundu kungi igikiruta gicunji kia mbeca icio but what is still chengani ati ona endia thirikari absorption yao ni undu wa bureaucracy na processes it might take two years to absorb 250 billion and that is in data ti undu wa kuruta na kou thirikari ni thina wa option ya mbeca ona tona kinya thirikari gicokia mbeca kuri development partners tondu ni mahiro mbeca ni partners kana aria makinyitanagira hari development ikaremwo ni kuhwira gicunji kiu tondu process ni tondu thirikari thimwe ni ikoragwo very inefficient ta jokia haha mutongoria wa bũrũri ni akoretwo akiuga arenda bũrũri wa Kenya uingire first world na ndaigua ingi makimukosoa makimwira maundu ma first world na third world mari ma hindi ya bara agiru no korwa kerio horo a developed countries no developed country tugukinya ho atia ni mo wakiwa mabarabarai ni uhoro uyu twina kani uhoro wa ukoro andu mena kigina muhuko yokorwo ni marahota gwaka kuruta magoti maria megwaka barabara tugukinya ho atia bũrũri wakagwo ni andu to thirikari uria ikaga no environment iheanaga conducive however the only problem ndinayo ri ni turathi kuhuthira model ya Singapore ya 1970 kiuria kiria ndiroria ni model ya uthi ni Singapore iri turari horo wayo ni Singapore ya 1970 todo hau niho twari is that the model no kone Singapore ya 2025 ri kuraihu muno koguo no mwaka gwiciria au aria magera gwiciria na implement na operationalize that no mwaka tumenye ni model iriko tondu Singapore kuraihu muno the way to go to the first world you know we are almost developing developed tugikoma developing ri hena itira rimwe hakuhi ria miaka 1,000 tugakinya I should think so koguo ona tugithie the first world ngihuthira that definition ri it will take a long time to get there agikorwo muthi tureciria uhoro wa ukia aiko muthe tureciria andu matari mai aiko tureciria gicunji kinene muno gia Kenyans gitangihota ku afford irio metha-ini 3 square meal so then that model digwiciria tubataire guthi model ya Singapore tondu ikuraihu muno tubataire gukorwo tukigia na mabũrũri maria ma Africa mathiathiite na mbere turani nao nigetha tumakinyire then we go to the development world for me dirona tugikinya how 2032 we cannot tondu ona resources tutire to get there
ungumania naguo tugwikatia naguo na ndrakuri go tondu ariri tuikarite he mundu raheaga uhoro wa tariria muthe ahurukire muthe Jomo Kenyatta mwiri wake wagirwo ni gukorwo ukiemba mo ni andu metagwo JH Kenyon. Yes. No gukigia andu eri athirikari aria maugire mathire cia Google horo cio mwiri wagirwo no korwo uturite miaka mingi muno wonagwo ni ya Kenya gukigia Google ni undu tu wa kindu gigwitwo ungumania. Riu ciana citu itingihota gukorwo igithi kuona mwiri ucio. Riu kiuria kinene ni tugwikate tondu tutingikinya first world angikorwo ni tukwenda guthie the Singapore way na kuria kungi ungumania no nginyagia wambe uthire tugakinya first world. Ungumania guku bururi utugwikate. In fact mwana wetwo Lee Yu ore watwarire Singapore to the next level abire kudina na kindu gitagwo ungumania. Na so long as twina ungumania tukinyite handu ungumania uhanite tori institutionalized. Wejeire meri o hana tari guoma. So gwithie tureda disruption todo ne twikete a culture Kenya ya ukoro ya utonga. In fact tukiari horo wa economy thirikari ni itikagira 30% pesa ile cio the thirikari ifatire kugania kana ile cio uganagia makimeta wastage. No tugaga about 30% of that ugigitara pesa icio ciothe na kurede mutongori wa bururi President Kenyatta augire Kenya tega bilioni 2 muthenya hari ungumania. No tucuvire the issue ya ungumania agikorwo ni tureciriria ni to no tuthie to the next level tukuhiririe the developed countries. No menye between our developing countries na developed country he gatagati koguo no turekirie uhoro wa ungumania tutuike efficient na processes nyingi tucicejie na turore maundu especially economy ma development na njira igi different. Asante Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Gatho nyingi muno. Thank you muno. Wacoko magaithie muno ni njui no tuguthi tukiona na ni njui ni tukona tabarire ngimwe wakairia tukihingite mwaka. Asante sana ni gatho nyingi muno murarie thayo rucio ni mugiokira guthie na mbere na mawira manyu mugiro rimagokumia na ke Jehova Ngai amurathime. Atege keno tagike mwakionire kura-ini mwega na tuma tukione ndi guku mwena wa Matu twita Imara land ino itagwo Shinas Gardens Phase 9 daika 10 kuma Matu town ukathiga kuonia hakwa onani ni ndigwateire uka bikoni yakwa kiri wetho geti ni weno rogiri ni kuirige aikarire me guku thitimari cirio guku mairi mario guku onawe wenda kwigwatira ri ni ciringi 235 tucemanie guku Jumamothi uria na kwa Joska ri twina Sunrise Gardens Joska ukona kwigwatire tuhurire namba itu ni 0717444333 Imara land shamba kwa wote taito kwa wote. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million.
To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wa kothi cia wini ta gukunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kothi ici na thogora mufashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe muciari riu thukuru ihinge he mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tucerere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. School of Music. We are more than just music. Haro, kaweko. Wahedu. Ndi handu mugunda-ini muirige. Ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction. Farafara-ini nene ya Keno Marua Highway. Reke njoke be. My boy. Woko negwa Suluhu Land Limited. Daika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town. Mugunda uyu ri utinangitio 50 by 100. Inayo ri ne ngiri magana matatu ma 95 peke yake. Thitima ri area. Maere emaria. Neighbor ri yaria. Urure area. Torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerere wabici-ini citu Royal Town Greek Towers 5th floor. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwigithia biashara-inĩ ya kwendia na gukombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Wanyina rĩu ũrenda thiĩ no nĩ ũramenya mũtũrĩre nĩ ũthiĩte igũrũ mũno koguo na kuma gũkũ no nginya ndĩhwo. No nginya wĩre mwanake kana mũirĩtu waku rĩrĩa kinya kahinda kau ga kũrua kana kũgimara kũu ũmwĩre maũndũ marĩa arenda kũigua. Cheiro rathimo becha cheiro rathimo nyombe nero gĩa gĩkeno baba chantabe baba utuĩka Shesheni ya Inoro TV. Geitheka ndire na oru inyuĩ mũhuana atĩa twacemania thutha wa ihinda iraya. Niĩ ngwĩciragia atĩ ũbangĩte gũka kĩnyitithanio. Nĩkĩ we ũrageria kuuga? Niĩ rĩu na bamĩrĩ ya Ngario twĩ ndũgũ nene. We ũngĩũka atĩa gũcera gũkũ na ngoro itarĩ gũkũ mũciĩ gwakwa? Gũtingĩhotekeka. Na kuona nĩ twacemania nawe rĩu ũrĩa tũtigairie na mũirĩtu waku. Kuona nĩ ndacoka nĩ ni ngũmũmenyithania nake. Cemaniai nake mũirĩtu ũrĩa tũretĩĩra wa bamĩrĩ ya Rajuat. Kia
Sasa, Vil, sing la Juat. Nidoiga ni sorry, tondu ndiramamenyithanĩtie nake, na gĩtũmi nĩ tondu ndirarĩ hakuhĩ. No rĩu nĩndacoka mũciĩ. Ndirarĩ na wĩra wa bata mũno, no gĩtũmi kĩnene gĩa gũcoka. Nĩ gĩa bata makĩria. Niĩ ndĩrauga, ndĩrenda tũkorwo tũkĩarĩrĩria kĩnyitithanio kĩa Nandini. Vil, mwendwa we ndũkauge ũndũ. Kira ũguo mwendwa. Ndũkarehe gĩcanjama. No, rĩu baba, mwendwa we ndũkauge ũndũ. Ũkire, ndagũthaitha. Nĩkĩ inyuĩ nĩ mũraraihanĩrĩria? Inyuĩ nĩ hĩndĩ mũronana nao rita rĩa mbere, mwĩ mũthuri na mũtumia. Hoya irathimo. Vil mwendwa, uka haha. Vil, uka. Wehoe irathimo kũrĩ Marin. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. Sasa.
The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Kujipanga na View Sasa. Ewama Properties Limited. Thutha wa kwendia mugunda wa Ibirikani Phase 1, Phase 2 na Phase 3 Kajiado County, na tukaheana title na nikio riu tukureheire Ibirikani Phase 4 na Phase 5. Na riu twina December special offer ukegwatira broti ya 50/100 na shiringi 175 tu wariha cash. Ririkana December special offer turakuhe kuri migunda itu yothe ta Joska, Gilgil, Naivasha, Matu, Embu, Sagana na Makoyo Manaja. Tuhurire thimo 0720-769999 kanoshere wa ofisi shito Kiambu Town ugithina Duberi. Ewama Properties Limited na kesio wito akauga muthigi wito ni kwihokeka. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped, they are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget with View Travel, creating moments that matter and memories that last. Zuriland Investments Limited riu ni makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o havarabara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho-ini oro kuma Athi Town na kwena thitima mae neighbors barabara ni all weather na ni gated community jirigere. Ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukaheo mieri itandatu. Nayo macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kanohura thimu namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. Wewe okago kuria gotare okagira nariria wetu kuria korito kahodia watwekete kihonia thina witu tanoneka gogetura ngwiri rigagirira ingetiare ringataga wagi no amukira rwimbo ruru rwakwa munyamaruri rutuke skiza tune thiini wa thimu yaku hihinya *860 *411 hash na ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. ati ni wihokire muno hinya wa mundu wage no ndagika ino mwari wa ire witu ngukwira wihoke hinya wa Ngai tondu ona mbeca icio haya gucigira na itigũgũteithia niakiria nari afio ndotima kindu atigia no ndaniki andu acio mena mahuma igana Shaitani we mwenye munene wa ici utike ndu angiona kuma kwa wewe kanyamo kanini muno ukihana to kujia FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544 hash. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Turana gikeno. Murazimwa. Kwaria mawe muthaka muno ona gukira uria riu Jai aranjiraga inyu murieri muroneka mwaganirirwo thikotore thini wa nenda citu kiero ngioneka ta princess na Kevin ni ta prince Mugire mehitwa mugwanja muthenya uria inyuere mwekaga uhiki wanyu mehitwa iyo inyue mweranire Ngai amuteithie mumihingagie
Inyuĩ ndĩramwendithĩria gĩkeno mũtũrĩre-inĩ wanyu wa kĩhiko. Gũtikanagĩe kũmũrora na maitho moru. Icio nĩcio irathimo ciakwa. We rĩu waria ma. Aya nĩ mabatiĩ kũgitĩrwo. Na kuoguo ndĩrenda kũgitĩra mũirĩtu mwerũ wa nyũmba ĩno. Thiĩ, ũrehe spices cia kũmũgitĩra. Haya. Rũciũ rĩu karĩ ũ? Nĩ kũgitĩra mũirĩtu mwerũ wa gũkũ. Mwarĩ wa gũkũ? No, we akĩrĩ wa mũirĩtu wa nyũmba ĩno. Rĩu mũndũ ũrĩa rĩu marenda nĩ Princess Kiara ti niĩ.